ஹலோ வணக்கம் 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 மை டியர் அசால்ட் பேட்ச் பசங்களா என்னையா தயாரா ஆர் யூ ஆல் ரெடி ஃபார் யுவர் எக்ஸாம் டுமாரோ ஸோ நாளைக்கு உங்களோட சயின்ஸ் எக்ஸாம் மார்னிங்கு இல்லையா ஸோ உங்கள் எல்லாருக்காக ஒரு வேற லெவல் வெறித்தனமான குவிஸ் இன்னைக்கு நான் கேட்க போகிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நாளைக்கு உங்கள் எக்ஸாமில் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நீங்களா தயார்னா ஆரம்பிக்கலாமா ஷால் வி ஆல் கெட் ஸ்டார்டட் போடுங்கடா ஒரு ஏடி ஸ்கொயர் என்னோட ஆடியோ வீடியோ எல்லாம் நல்லா தெளிவாக இருந்துச்சுன்னா சாட்டில் ஒரு ஏடி ஸ்கொயர் போடுங்க நம்ம வீடியோட லைக் பட்டனை அச்சு வச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் அண்ட் பசங்களா யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஜாயினிங் இன் நீங்கள் இந்த குவிஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னா ஆல் யூ நீட் டு டூ இஸ் உன்னோட மொபைல் ஃபோனில் இல்லை உன்னோட லேப்டாப்போ பிசியில் யூ ஜஸ்ட் கோ டு www.vquiz.in and use the code 231072 அவ்வளோதான். Go to www.vquiz.in and use the code 231072. Let us தெரிக்க விட்டு 5 ஏன்னா இந்த குவிஸ் நாளைக்கு உங்களுக்கு எம்சிக்யூஸ்ல உதவி செய்யும். ஸோ யார் யாரெல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்களோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் கூப்பிடுங்க ஏன்னா இந்த வீக் குவிஸ் லைவாக தான் நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ண முடியும். ஸோ எல்லாரையும் போய் கூட்டு வாங்க. ஐ எம் கோனா ஸ்டார்ட் த குவிஸ் இன் 1 or 2 minutes. அசால்ட் பேட்ச்னா என்னன்னு காமிக்க வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு. ஐ வாண்ட் யூ கைஸ் டு பி ஆன் ஃபயர். ஏன்னா நான் இன்னைக்கு 10 கேள்வி கொண்டு வரல, 20 கேள்வி கொண்டு வரல. வி ஆர் கோயிங் டு சால்வ் 100 questions physics, chemistry and biology. என்ன சார் சொல்றீங்க? அவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து வந்திருக்கீங்களா? எஸ், நம்ம தெரிவிக்க விட போறோம். ஆரம்பிக்கலாமா? எஸ், ஷால் வி ஆல் கெட் ஸ்டார்டட்? டப்பு 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 டப்புன்னு நம்ம போலாம் பசங்களா. லெட்ஸ் பிகின் த குவிஸ். ஆர் யூ ஆல் ரெடி? How many of you are ready? Please let me know in the chat. Chatல போடுங்கடா ஒரு AD square, ஒரு fire. Sir, not working sir. பசங்களா, you can come and join by using the code I have given here 231072. இவ்வளோ பேர் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்கடா. ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்க, கண்டிப்பா உங்களால ஜாயின் பண்ண முடியும். And like I said, this quiz will come in your exam tomorrow. அதனால தான் இந்த செஷனோட டைட்டில் பேரு ஷியோர் ஷாட். ஷியோர் ஷாட்னா நாளைக்கு உங்க எக்ஸாம்ல வரக்கூடிய கேள்விகள் நம்ம பார்க்க போறோம். எல்லாரும் தயாரா? ஆர் ஆல் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹியர்? மறக்காம எல்லாரையும் கூப்பிடுங்க ஏன்னா எல்லாருக்குமே நாளைக்கு இது ஒரு பூஸ்ட் கொடுக்க போகுது. ஐ வாண்ட் எவ்ரிபடி டு ஹெல்ப் அவுட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் கஷ்டப்படுறவங்க, ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்ல எக்ஸாம் டஃபா இருக்குன்னு பயந்துட்டு இருக்கவங்க இருந்தாங்கன்னா மறக்காம கூப்பிடுங்க. ஏன்னா இந்த செஷன்ல தே ஆர் கோயிங் டு கெட் சம் கான்ஃபிடன்ஸ், தே ஆர் கோனா கெட் சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ஓகேவா? பயாலஜி கூடவா சார்? ஆமா, சாண்ட்ரா மேம் ஹஸ் ஹெல்ப் மீ. ஷீ கேவ் மீ த கொஸ்டின்ஸ். ஷிமோன் சார் இந்த கேள்விலாம் கேளுங்க, நம்ம பசங்க கரெக்டாக சொல்றாங்களான்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சாண்ட்ரா மேமே எனக்கு எல்லா கேள்வியும் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அவங்க கொடுத்த கேள்வியை தான் நான் உங்ககிட்ட கேட்க போறேன். ஸோ இன்னைக்கு குவிஸ்ல யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கிஃப்ட்டுப்பா. ஓகேவா? I'm going to gift them something special. Like I promised before, I'm going to plan something amazing for you guys after the board exam. Okay va? So இன்னைக்கு quiz open challenge. யார் ஜெயிக்கிறீங்களோ உங்ககிட்ட இருந்து யாரு நம்பர் 1 ஸ்பாட், வெறும் நம்பர் 1 தான். ஓகேவா? I'm going to gift you something special. ஏன்னா you worked hard, you have earned it. ஓகேவா? ஓப்பன் சேலஞ்ச் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே சொல்றேன், நான் நடுவில் சொல்லல. ஓகேவா? ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். உங்களில் யார் இந்த குவிஸை ஜெயிக்கிறீங்களோ, யார் நம்பர் 1 வரீங்களோ, ஐ எம் கோனா கிஃப்ட் யூ சம்திங் ஸ்பெஷல், மை பர்சனல் ஹேண்ட் ரிட்டன் கிஃப்ட். ஓகேவா? தெரிவிக்க விட்டுலாமா? திஸ் இஸ் டு என்கரேஜ் யூ கைஸ் டு டூ யுவர் அல்டிமேட் பெஸ்ட். ஏன்னா இதுதான் வெறித்தனமான குவிஸ். இன்னைக்கு நம்ம செஷனுக்குள்ள போலாமா? ஆரம்பிக்கலாமா பசங்களா? ஆர் யூ ரெடி? எல்லாரும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை கூப்பிட்டீங்களா? Shall I get started? The first question I'm going to show you. எஸ் நிறைய கேள்வி இருக்கு, கடைசி வரைக்கும் இருந்து முடிங்க. கண்டிப்பா இதெல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்கும் ஐ ஹவ் given கரெக்ட் டைம். ஓகேவா? ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். முதல் கேள்வி ஆரம்பிக்கலாம் பசங்களா. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் அவே எனி மோர் டைம். லெட்ஸ் கோ. முதல் கேள்வி எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுங்கப்பா. முதல் கேள்வி இஸ் ஆன் யோர் ஸ்கிரீன். டு டிட்டர்மைன் தி அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ ஆஃப் ஃபோக்கல் லெங்த் ஆஃப் அ கிவன் கான்கேவ் மிரர், யூ ஃபோக்கஸ் த இமேஜ் ஆஃப் அ டிஸ்டன்ட் ஆப்ஜெக்ட் formed by the mirror on the screen. The image obtained on the screen as compared to the object is always என்னது பசங்களா? நல்லா யோசித்து பதில் சொல்லுங்கடா.
நல்லா யோசித்து பதில் சொல்லுங்க. Very easy question. Okay, very easy question. What is the answer? The answer is செம்ம easy டா. It is inverted and diminished. Very good. Laterally inverted இல்லடா டேய். யாரா அது? laterally invertedனா plane mirror. நம்ம plane mirror கண்ணாடியில் நம்ம மூஞ்ச பார்த்தா லெஃப்ட் ரைட்டா இருக்கும், ரைட் லெஃப்டா இருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் lateral inversion. lateral inversion plane mirrorல மட்டும்தான். சரியா? concave mirrorல தூரத்து ஆப்ஜெக்ட்டை பார்த்தீனா, object at infinity பார்த்தீனா, the image will be at focus. It will be point sized. It will be real point size inverted diminished image. சரியா? ஸோ அதான் நம்ம கேள்வியோட பதில். அண்ட் பசங்களா எல்லாரும் உங்கள் ஃபோனில் பாருங்கடா கொஸ்டின்ஸ், அப்போ தாண்டா தெளிவாக இருக்கும். சரியா? ஸோ மிஸ்கிளிக் பண்ணாதீங்க. இன்னும் நிறையா கேள்வி இருக்குது. எல்லா கேள்விக்கும் கொஞ்சம் டைம் கம்மியாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ வேகமாக பண்ணுங்க. சார் என்ன சார் டைம் இவ்வளோ கம்மியாக கொடுத்துருக்கீங்க? டேய் 90 கேள்வி இருக்குடா. வாங்க வாங்க சீக்கிரமாக டப்பு டப்புன்னு சால்வ் பண்ணுங்க. இந்நேரத்துக்கு கேள்வி படிச்சுட்டு டப்பு டப்புன்னு ஆன்சர் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கணும். ஓகேவா? Zinc metal is added to dilute hydrochloric acid. The gas evolved is. இதெல்லாம் டுபாக்கூர் கேள்வி. இதில் மட்டும் நீ யாராவது தப்பு விடு, நான் கேமராக்குள்ளே வந்து அடிப்பேன். ஓகே, கேமராக்குள்ளே வந்து பஞ்சு தான். ஓகே, வாட் இஸ் தி ஆன்சர்? தி ஆன்சர் இஸ், இட்ஸ் a very easy question. Metal on reaction with hydrochloric acid or any acid for that matter, it will liberate hydrogen gas. It will liberate hydrogen gas. Fantastic பசங்களா. Assault batch வேற லெவல். தெரிக்க விடுறீங்கடா டேய். அடுத்த கேள்விக்கு போலாம். You guys are absolutely correct. Next one, third question. Let's pick up pace பசங்களா. The direction of magnetic field around a straight current carrying conductor can be determined by. எப்படி கண்டுபிடிப்ப? Magnetic field ஓட direction around a straight current carrying conductor எப்படி கண்டுபிடிப்ப? என்ன ரூல் யூஸ் பண்ணுவ? Is it Fleming's left hand rule or Lenz's law, right hand thumb rule or Fleming's right hand rule? Around a current carrying conductor பசங்களா, around a current carrying conductor எப்பவுமே your right hand thumb rule. ஓகேவா? Fleming's left hand கிடையாது, Fleming's right hand கிடையாது. It is the right hand thumb rule. இல்லையா? இப்போ கரண்ட் வந்து இப்போ மேலே இப்படி நேராக போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா right hand thumb வந்து it will point the direction of current. உன்னோட fingers ஓட curling வந்து it will show the magnetic field direction. So thumb will point the direction of current and curling will be the direction of magnetic field. So right hand thumb rule is the correct answer. Very well done my dear boys and my dear girls. வேற level ரா. Now அடுத்த கேள்வி. If 4 identical resistors are first connected in series as to give maximum resistance, and then they 4 are connected in parallel as to give minimum resistance, then what is the ratio of this? இதை நான் இன்னைக்கு காலையில் சொல்லி கொடுத்தேன். மேக்ஸிமம் டு மினிமம் ரேஷியோ. மேக்ஸிமம் டு மினிமம் ரேஷியோ என்னது? ஐ தாட் யூ திஸ். ஓகே, ஸோ ஆன்சர் வந்து நான் ஒரு ஷார்ட்கட் டெக்னிக் சொல்லித்தரேன் பசங்களா. தி ஆன்சர் இஸ் என் ஸ்கொயர். த ஆன்சர் இஸ் என் ஸ்கொயர். மேக்ஸிமம் டு மினிமம் ரேஷியோ கேட்டா த ஆன்சர் இஸ் என் ஸ்கொயர். சார் எப்படி சார்? n வந்து நம்பர் ஆஃப் ரெசிஸ்டர்ஸ். எவ்வளோ ரெசிஸ்டர்ஸ் சார்? 4 ரெசிஸ்டர் இருக்கு சார். அப்போ ஆன்சர் வந்து 4 ஸ்கொயர் 16. சார் எப்படி சார் வந்துச்சு? ரொம்ப ஈஸிடா டேய், ரொம்ப ஈஸி. ஏன்னா 4 ரெசிஸ்டர் சீரீஸ்ல கனெக்ட் பண்ணினா the effective resistance is 8 plus 8 plus 8 plus 8. அதாவது 32. 32 தான் effective resistance in series. ஆனா அதுவே இந்த 4மே நீ parallelல கனெக்ட் பண்ணினா, இந்த 4மே நீ parallelல கனெக்ட் பண்ணினா it is 1/8 plus 1/8 plus 1/8 plus 1/8. So it is going to be 4/8 which is equal to 1/2. So the resistance in parallel is 2. So 2 and 32. இதோட ரேஷியோ என்னது? சார் அவன் கேட்டது மேக்ஸிமம் பை மினிமம் சார். மேக்ஸிமம் பை மினிமம் இஸ் 16. அதனால தான் ஆன்சர் 16. என்னைக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ, மேக்ஸிமம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் பை சீரீஸ் கனெக்ஷன். Maximum resistance is by series connection, minimum resistance is by parallel connection. Okay wa? Very good. Let's go to the next one, my dear boys and girls. Let's see if you guys can conquer it. Come on guys, everybody participate. Okay, எல்லாருமே participate பண்ணனும் பசங்களா. I want you guys to be fast. Aqueous solution of which of the following is colorless? எதோட aqueous solution colorless? Check பண்ணுங்க. FeSO4 ஆ, ZnSO4 ஆ, Al2SO4 thrice ஆ, both B and C are. Come on guys, very good. You guys are legendary. FeSO4 என்ன color? Green color.
இது green color. டேய் 200 பேர் தப்பா சொல்லிருக்கீங்க. இது green color, இது colorless. ஆனா நண்பர்களே இதுவும் colorless. So answer is both B and C. That is the right answer for this கேள்வி. ஏனா aluminum sulfate it is colorless. Okay வா? So the answer is both B and C. Please make a note of it. அடுத்த கேள்விக்கு போலாம். Let's go forward to the next one. When a small amount of acid is added to water, the phenomenon which occurs is dilution, neutralization, formation of H3O plus, salt formation. எதெல்லாம் நடக்கும்? Dilution, neutralization, formation of H3O plus ions, salt formation. Which is correct? The answer is very good. The answer is A and C. Both A and C. ரெண்டுமே right. Very well done boys and girls. ஏனா நான் சொன்னேன்ல, how do you dilute an acid? Dilute an acid, don't pour water in acid. No. அதுக்கு என்ன ரூல் சொல்லி கொடுத்தேன்? AAA. அதுக்கு என்ன ரூல் சொல்லி கொடுத்தேன்? AAA battery. ஞாபகம் இருக்கா? AAA என்னது? Always add acid to water. Always add acid. Always add acid to water. புரியுதா? So அதான் நம்ம டெக்னிக். So அதான் dilution. So நம்ம acid தண்ணிக்கு சேர்க்கிறது dilution. So dilution is correct. Neutralization தப்பு. ஏனா salt வரணும். Neutralization na acid plus base gives salt plus water. So neutralization is wrong. And formation of H3O plus correct. ஏனா acid தண்ணில போட்டினா it will split into ions. H plus ions, H3O plus ions. So H plus ions நம்ம acidல இருந்து waterோட சேர்ந்துச்சுனா அதுதான் hydronium ions, H3O plus ions. சரியா? Salt formation நடக்காது. So அதனால ஆன்சர் வந்து A and C. யாரெல்லாம் A C சொன்னீங்களோ you guys are absolutely correct. வாங்க பசங்களா முன்னாடி போலாம்டா டேய். Let's go forward. Magnetic field is produced by the flow of current in a straight wire. This phenomenon was discovered by யாரு? Accidentally யாரோ ஒருத்தன் கண்டுபிடிச்சானே. நான் சொல்லி கொடுத்தேன்ல. Who is that? Accidentally who found out that magnetic field is produced by flow of current? நான் சொல்லி கொடுத்தேன் என்னோட lecturesல. என்னோட lecturesல I taught you flow of current in a straight wire. Who figured it out? கரெக்டா சொல்லுங்க. Very good. It is Oersted. Oersted தான் கடுப்பாயி ஒரு காம்பஸை தூக்கி போடுவார். ஒரு காம்பஸை தூக்கி போடுறப்போ அந்த வயர்ல கரண்ட் போயிட்டு இருக்கும். அந்த காம்பஸ் நீடில் டிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அவர் நினச்சிப்பாரு நம்ம காம்பஸ் உடஞ்சிடுச்சு போல அப்படின்னு போய் காம்பஸை செக் பண்ணா காம்பஸ் நல்லா தான் இருந்துச்சு. அப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு because of a current in straight wire there is a magnetic field produced. So Oersted is the right answer. Very well done boys and girls. Oh எட்டாவது கேள்வி. Come on guys. Leaderboard after 10 questions. Leaderboard after 10 questions. Everybody let's try to do it. Come on guys. Quick. டப்புன்னு சால்வ் பண்ணுங்க. எல்லாம் நல்ல கேள்வி. When hydrogen sulfide gas is passed through a blue copper sulfate solution, a black precipitate is formed and sulfuric acid remains in the solution. What example is this? This is an example of combination, displacement, decomposition, double displacement. Very good. Answer is double displacement ra. Reaction எழுதி பாரு. Hydrogen sulfide plus copper sulfate will form copper sulfide. Okay, and what else is there? And then you have H2SO4. Okay va? So this is the reaction. So what reaction is this? This is double displacement. ஏனா இது ரெண்டும் மாறிக்குது, இது ரெண்டும் மாறிக்குது. So it's a double displacement reaction. Answer is option D. It is not displacement. So be careful. Okay va? Be careful. Very good. So let's go to the next question. பசங்களா time இல்ல. I know it's கம்மி, பரவாயில்ல. ஏனா கத்துக்கிறது முக்கியம். கண்டிப்பா எக்ஸாம்ல நிறைய டைம் வந்தா நீ இன்னும் நல்லா பண்ணுவ. So it's okay. Let's go forward to the next question. Very good. 9th question. When sodium hydrogen carbonate is added to ethanoic acid, a gas is evolved. This gas turns lime water milky. It is evolved with brisk effervescence. It has a smell of burning sulfur. It is also a byproduct of respiration. Very simple, straightforward. Answer is obviously option D da day. ஏனா ரெஸ்பிரேஷன்ல பை ப்ராடக்ட் யாரு? கார்பன் டை ஆக்சைடுல. And then lime water milky, yes, carbon dioxide. Brisk effervescence, again carbon dioxide. அது வந்து
sodium hydrogen carbonate ethanoic acid ஓட react பண்றப்போ வரும். When you add sodium hydrogen carbonate with ethanoic acid, you will get what? You will get CH3COONA plus H2O plus CO2. So carbon dioxide gas will be released. So அதை பத்தி தான் அவங்க பேசிட்டு இருக்காங்க. புரியுதா? Did you all like it? Very good. You guys are absolutely awesome. Let's go to the next question. Come on people. அடுத்த கேள்விக்கு போலாம்டா டே. In a double displacement reaction such as reaction between sodium sulfate and barium chloride, what happens? Exchange of atoms takes place. Exchange of ions takes place. A precipitate is produced. An insoluble salt is produced. Correcta solunga. Very good question. So please be careful. Don't be in a hurry. Very good daddy. Superb. So பசங்களா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எல்லா டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் precipitation கிடையாது. How many of you know that? How many of you know that? தெரிஞ்சவங்களாம் சாட்ல ஒரு AD ஸ்கொயர் போடு. எல்லா டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் precipitation கிடையாது. இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல பாயிண்ட்ஸ் I'll teach you. இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல பாயிண்ட்ஸ் I'll teach you. ஓகேவா? So exchange of ions நடக்குமா? Yes. ஏன்னா sodium sulfate Na2SO4 plus barium chloride BaCl2 will form NaCl and barium sulfate. So sulfate ions அங்க போயிடுச்சு, chloride ions இங்க வந்துருச்சு. So exchange of ions correct. Exchange of atoms சொல்லக்கூடாது, அது you have to tell exchange of ions. Precipitate correctா? ஆமா, ஏன்னா BaSO4 is a precipitate. It is insoluble. So insoluble correctா? ஆமா, இது insoluble salt. So BCD is absolutely right. Very very good. Absolutely correct. Now let's go to the next one பசங்களா. 10 கேள்வி முடிஞ்ச பிறகு நான் ப்ராமிஸ் பண்ண மாதிரி லீடர் போர்ட் யார் டாப்ல இருக்கான்னு பாப்போம். பசங்களா, everybody can join. Even now you guys can join. Everybody, I want you to join. And மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்க. ஏன்னா நாளைக்கு இதுல இருந்து குவிஸ்ல இருந்து கேள்வி வந்துச்சுனா you will regret it. You will feel bad. I'm telling you 90 கேள்வி இருக்கு. I have put my best effort to bring you most probable questions. So பசங்களா, please be careful. Okay? Nihal, very good Nihal. Sri Arun, Bharati, Guru Charan, Padmashri, Rajagopal, Sadhana, Kavin, Arun, Ajay, Varun, Sanjay, great job guys. இதான் முதல் லீடர் போர்ட். இன்னும் 9 லீடர் போர்ட் இருக்கு. வாங்க கடைசி வரைக்கும் யாரு டாப்ல இருக்கான்னு பாப்போம். Come on guys, next set of questions. Let's go. Quick. Suppose you are focused on a screen the image of a candle flame placed at the farthest end of the laboratory using a convex lens. If your teacher suggests you to focus the parallel rays of sun reaching to your laboratory table, what you are expected to do is? Very good. So let me check how to solve this question. So பசங்களா, நான் question explain பண்றேன். நல்லா கவனி. question explain பண்றேன். உன் laboratory table இருக்கு. நீ laboratory tableல you have a candle flame placed. You have a candle flame placed at the end of the laboratory table and you are checking its image using a convex lens. Convex lens use பண்ணி இந்த candle ஓட image கண்டுபிடிக்கிற. ஓகேவா? Are you all clear? Very good. Now your teacher suggests you to focus the parallel rays of the sun reaching your laboratory table on the same screen. Okay? So இதே screenல, so இங்க தான் screen இருக்கு. இங்க தான் screen இருக்குன்னு வச்சுக்கேன். இதான் screen. You are using a convex lens. And இதான் candle. So candle ஓட image screenல நீ focus பண்ற. இப்போ sun ஓட rays நீ focus பண்ணா என்ன பண்ணும்? What should you do? Can you think about it and tell me? Lens slightly towards the screen. Correcta? Do you guys agree? Very good daddy. Absolutely right. I'll tell you why. Can we all check why it is the answer? Okay. So lens slightly towards the screen and lens slightly away from the sun. Both are correct. Unfortunately, it is C which is the right answer. Pasangla, A yung correct ra. A yung correct ra. Okay. A yung correct, C yung correct. I'm sorry. It is only C which is given as right. A is also right. Okay. Great. So now let's move forward.
அடுத்த கேள்வி. Let's go to the next one. Quick. சீக்கிரம் டாடே. The real image formed by light rays after reflection or refraction. எப்படி real image form ஆகுது? When they actually meet or intersect, actually converge at a point, appear to meet, appear to diverge from a point. How will real image be formed? Real image will be formed. Absolutely right, pasangla. What is the answer? It is A and B when they actually meet. நான் சொல்லி கொடுத்தேன்ல light chapter பாத்தீங்களா? Light chapter யார் யாரெல்லாம் பார்த்தா? Light chapter யார் யாரெல்லாம் பார்த்தா? I want everybody to let me know. Real image வந்து when two reflected rays actually meet or intersect, அப்பதான் real image வரும். Virtual image தான் when they appear to meet. When they appear to meet சொன்னா virtual image. சரியா? Very good. சூப்பரா பசங்களா. ரொம்ப சந்தோஷம். நீங்களாம் ஞாபகம் வச்சிருக்கிறது. Great job. Let us go forward. Which of the following solution is colored? Check பண்ணுங்கப்பா. நல்ல கேள்வி. ஏன்னா நிறைய பேர் கலர் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. சார் கலர் எப்படி சார் சொல்றது? நிறைய பேர் கேட்குறாங்க சார் how to join the quiz. Day, if you want to join the quiz, go to www.vquiz.in and இந்த கோடை யூஸ் பண்ணுங்க. இந்த கோடை யூஸ் பண்ணுங்க. நீங்க இந்த குவிஸை ஜாயின் பண்ணா go to www.vquiz.in. நான் வந்து chatல பின் பண்ணியிருக்கேன். போய் பாருங்க. Very good பசங்களா. What is the color of this ferrous sulfate? It is going to be green color. What is the color of this? This is going to be green in color. I hope all of you are aware of it. Let's go to the next question. Tappu polanda. Easy na, quick up poidலாம். The magnetic field inside a straight solenoid carrying current. Okay. In a long straight solenoid carrying current is 0, decrease as we move towards its end, is same at all points, increase as we move towards its end. Answer என்னதுப்பா? பசங்களா solenoidல அதுவும் especially long solenoidல it is same at all points. இது நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன். Magnetic effect சொல்லி தரப்போ I have taught you. Okay. Straight long solenoidல the magnetic field is same at all points. It is same at all points. Answer is option C. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. For a long solenoid. கண்டிப்பா கேட்பாங்க. ரொம்ப repeated question அது. ரொம்ப repeated question. When an object is kept within the focus of concave mirror, an enlarged image is formed behind the mirror, which is real, inverted, virtual and inverted, virtual and erect. What is the answer? The answer is very good. Super day. You guys are absolutely awesome. You guys are absolutely awesome. The answer is virtual and erect. ஏன்னா பசங்களா ஒரு concave mirrorல virtual image வந்து ஒரே ஒரு கேஸ் தான். When you keep the object between focus and pole, அப்போ there will be a virtual image which is formed. So virtual images, it is going to be erect and enlarged. So it is going to be virtual and erect. That is the right answer. I have taught you this in light chapter. கண்டிப்பா உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அடுத்த கேள்விக்கு போலாம். And பசங்களா quiz எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணி எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. I want you to try and win it. இப்போ கூட உங்களால வின் பண்ண முடியும். ஏன்னா அவ்வளோ கேள்வி இருக்கு. கடைசி வரைக்கும் யார் தாக்கு பிடிக்கிறான்னு பார்ப்போம். What are the products of anaerobic respiration? எல்லாரும் பயாலஜி questions கேட்டாங்க. சார் பயோ குவிஸ் எப்போ சார் ஆரம்பிப்பீங்க? டேய் வந்தாச்சுடா. இத சொல்லுங்கடா. What is the product of anaerobic respiration? Okay, what is the product of anaerobic respiration? It is very good பசங்களா. Very good. Day bio வேற லெவல் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்கடா. Great. Sandra ma'am has helped you so much. Sandra ma'am is an exceptional bio teacher. நான் வந்து தமிழ் சேனல்ல I have tried to bring out the best for you. And trust me, the way she worked for you, she lost her voice. 2 நாளா Sandra ma'am பேச கூட முடியல. Okay, I have never seen a bio teacher like her. She is really amazing. Hats off. Hats off to her. வேற level effort she has put. And இன்னைக்கு கூட அவங்க வர முடியாட்டியும் she told, sir நான் quiz அனுப்பி விடுறேன். எல்லா குவிஸுமே she has arranged for you. Literally the best bio teacher ever. Period. That's it. Okay, let's go to the next one பசங்களா. அடுத்தது போலாம்டா டேய். சீக்கிரம் டப்புன்னு போடுங்க. இந்த கேள்வி ஆன்சர் பண்ணுங்கடா டேய். சீக்கிரம். Quick.
டப்புன்னு சொல்லுங்க answer. The answer for this one is 3 hydrocarbons X, Y and Z are shown below. Okay, so now pasangla, Y and Z are the same compounds. How many of you realize that? Y and Z are the same compounds. How many of you realize that? ஏனா நீ வரைஞ்சு பாரு, CH3 CH CH அப்புறம் we have CH2 CH3. Okay, இப்போ Z எழுதலாமா? Don't you think Y and Z are the same? சார் ஆமா சார், ரெண்டும் ஒன்று தான் சார், இல்லையா? Do you agree? ஏன்னா இதை திருப்பி போட்டால் அது வரும். ஸோ ஒய்யும் ஜெட்டும் ஒன்று தான். Y and Z are the same. Are you all clear? Y and Z are literally the same. So answer is what? They have the same boiling point? Of course yes. ஏன்னா ரெண்டுமே ஒரே காம்பவுண்ட் தான்டா. அப்போ எப்படா சேம் பாயிலிங் பாயிண்ட் தானே? X and Y are they homologous? X and Y homologous ஆ? இது ஆல்கேனு, இது ஆல்கீனு, இது ஆல்கேனு, இது ஆல்கீனு. Can they be homologous? No, they are not homologous. So first point தப்பு. ஓகேவா? வேற என்ன இருக்கு? All have different general formula. All have different general formula. Y and Z have different molecular masses. So what is the right answer? இப்போ easy இல்ல? சொல்லுங்கடா. I hope all of you have got the right answer. What are incorrect statement? First, third, fourth எல்லாமே incorrect. Second மட்டும் தான் correct. ஏன்னா second is they have the same boiling point because it is the same compound. Okay va? Great. So let us move forward to the next question. Guys, most of the questions are theoretical. Time வந்து சில questions தான் பத்தாது. ஆனா கொஞ்சம் வேகமா வாசிக்க பாருங்க. ஏன்னா நான் நிறைய questions வச்சிருக்கனால கம்மியா டைம் கொடுத்துருக்கேன். நிறைய questions வச்சிருக்கனால I have given you less time. On 3D suspending a current carrying solenoid, it comes to rest in geographical north-south direction. Okay, so answer is very good, absolutely right. டே இவ்வளோ கம்மி டைம்லையும் எல்லாரும் கரெக்டாக சொல்லியிருக்கீங்க. வேற லெவல் பசங்களா. You guys are insane. You guys are amazing. டே ரைட்ரா, போடுங்கடா. உங்களுக்கே ஒரு AD² போடுங்க, ஒரு ஃபயரை போடுங்க சாட்டில். அந்த வீடியோட லைக் பட்டனை அச்சு வச்சிருங்க. You guys are absolutely awesome. ஏன்னா that is the right answer பசங்களா. That is the right answer. சார் எப்படி சார் இது ரைட்டு? என்னடா குவிஸ் ஸ்டக் ஆயிடுச்சா? ஓகே, ஸோ எப்படி சார் இது ரைட்டு பசங்களா? நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன்ல, I have told you this. I have told you this. என்னது? ஒரு solenoid வந்து it is like a bar magnet. ஓகேவா? கவலைப்படாதீங்க, டைம் இல்லாட்டியும் நான் உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். It is like a bar magnet. பார் மேக்னெட் வந்து நார்த்து சவுத் இருக்குமா? ஸோ அதே மாதிரி solenoidக்கும் நார்த் சவுத் இருக்கும். ஸோ solenoid நார்த் வந்து நம்மளோட எர்த் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட சவுத்துக்கு அட்ராக்ட் ஆகும். ஓகேவா? நம்ம எர்த் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட சவுத் வந்து நம்ம ஜியோகிராஃபிக்கல் நார்த்தில் இருக்கும். என்ன சார் சொல்கிறீங்க? டேய், எர்த்தோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட நார்த்தும் சவுத்தும் ஜியோகிராஃபிக்கல் நார்த் அண்ட் சவுத்துக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் அ எர்த்ஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். நீங்கள் 11th and 12th படிப்பீங்க, நானே ஒன்று சொல்லித்தரேன். ஸோ நம்ம பார் மேக்னெட்டோட நார்த் வந்து எர்த்தோட சவுத்துக்கு தான் அட்ராக்ட் ஆகும். எர்த்தோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் சவுத். ஸோ எர்த்தோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் சவுத் வந்து எர்த்தோட ஜியோகிராஃபிக்கல் நார்த்தில் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இட்ஸ் அ வெரி குட் கொஸ்டின் அண்ட் ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் மெனி ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் இட், பட் யா இட்ஸ் அ கிரேட் கொஸ்டின் பசங்களா. வேற லெவல் கேள்விடா, லிட்ரலா வேற லெவல் கேள்வி. ஸோ நவ் ட்ரை டு சால்வ் திஸ். An element with atomic number dash will form a basic oxide. An element with atomic number dash will form a basic oxide. என்னது ஆன்சர்? 7 17 14 11? Is it 7 or 17 or 14 or 11? Very good. So பசங்களா, metals generally form basic oxides. So யார் best metal? Best metal இவர் தான். ஏன்னா sodium is one of the most reactive metals. இது யாரு? 14 யாரு? 14 யாருப்பா? sodium, magnesium, aluminum. அதுக்கப்புறம் யார் வருவா? 14 is, can you tell? 14 ஓட எலிமெண்ட் சொல்லுங்கடா. 17 is chlorine and 7 is nitrogen. 14 is what?
After aluminum, who will come? Silicon. Very good, very good. Si. Okay. So இது எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்றப்போ இது ரெண்டும் non metals. So silicon is at the intersection. It's we call it a metalloid. Okay, it's used in semiconductors, silicon chips இல்லையா, செமிகண்டக்டர்ஸ்ல யூஸ் பண்ணுவோம். இதான் மெட்டல். ஸோ ரொம்ப ஈஸி தான்டா. ஸோ ஜென்ரலாக நான் டெக்னிக்ஸ் சொல்லி தரேன். 1 2 3 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் 1 2 3 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தா இட்ஸ் அ மெட்டல். 1 2 3 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தா இட்ஸ் அ மெட்டல். 5 6 7 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தா இட்ஸ் அ நான் மெட்டல். 5 6 7 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தா இட்ஸ் அ நான் மெட்டல். ஓகேவா? I hope all of you are clear. Let's go to the next one. எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுங்கடா. 20வது கேள்வி. இதுக்கு அப்புறம் நான் லீடர் போர்டை காமிக்க போறேன். A student added a drop of universal indicator to 1 ml of a given solution and found green color is produced. So what is the range of this? Green color na என்ன range? யோசி. pH universal indicator. இதெல்லாம் நல்ல கேள்வி. கண்டிப்பா acid bases saltsல கேட்பாங்க. Okay. So answer is very good. Green color வந்து it is around 9, 7 to 9. So 7 பக்கத்துல நியூட்ரல் பக்கத்துல தான் green color இருக்கும். நியூட்ரல் பக்கத்துல தான் green color இருக்கும். So அதனால தான் answer is 7 to 9 பசங்களா. All of you are absolutely correct. 7 to 9 is perfect. You guys are absolutely right. Okay. So Nihal Pranesh is still at the top. Divya Srinivasan, Rahul, Ajay, Pragalya, Guru Sharan, Kirtana, Pragalya topper. Where level? Pragalya, I like your confidence. Jyoti Shri, Anbu Chelvan, Samara day. So பசங்களா 20 தான் முடிஞ்சிருக்கு. இன்னும் நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. So யாரு இப்போ நீங்க ஜாயின் பண்ண கூட you can still win it. Let's see who wins it. It is going to be a record week quiz. Highest score வந்து week quizல ரெக்கார்டா இருக்க போகுது. வாங்க அடுத்த கேள்விக்கு போலாம். ஓகே, எல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்கடா எவ்ரிபடி. என்னடா ஆன்சர்? வெரி குட் பசங்களா. இந்த கேள்வி நான் நிறைய தடவை சால்வ் பண்ணியிருக்கேன்டா. M has 50% lesser electrons as in second shell. So usually எப்படி fill ஆகும்? 2 8 8 அப்படிதான் fill ஆகும். So second shell கண்டிப்பா 8 இருக்கும். third shell 50% lesser ஆ. So 8 னா அதோட பாதி தான் thirdல இருக்கு. அப்ப 8 ஓட பாதி 4. So இதான் அப்ப element M ஓட electronic configuration. So 2 8 4 is 14. So 14 is the right answer. Silicon. Did you all like it? Are you all clear with this? Shall we move forward? Very good. So ரொம்ப டப்பா கேள்வி. Let's go to the next one பசங்களா. சீக்கிரம்டா. I want you all to be fast. I want you guys to be fast. Please do it quickly. Yeah? What is the answer? At the time of short circuit, the electrical current in the circuit increases heavily. அதனால we use fuse. ஓகேவா? Fuse வந்து என்ன ஆயிரும்? நிறைய கரண்ட் ஏறுறப்போ மெல்ட் ஆயிரும். It protects our appliances. So fuse is a safety device. Earth வந்து safety device கிடையாது. Earth is not a safety device. It's a precautionary measure. Earthing is precautionary measure, but சேஃப்டி டிவைஸ் கேட்டா ஃபியூஸ் தான். இல்லாட்டி MCB, மினியேச்சர் சர்க்யூட் பிரேக்கர். தட்ஸ் த ரைட் ஆன்சர். வெரி குட் ஜாப் பசங்களா. அடுத்த கேள்விக்கு போலாம். 23வது கேள்வி. குவிக். விச் among the following statement is incorrect for magnesium metal? மெக்னீசியம்க்கு எது இன்கரெக்ட்? வாசிங்க. ஆப்ஷன்ஸ் ஒழுங்கா வாசிங்க. I want all of you to answer correctly. It reacts with cold water. It burns in oxygen with a dazzling white flame. It reacts with steam to form magnesium hydroxide and evolves hydrogen gas. It reacts with hot water to form magnesium hydroxide and evolves hydrogen gas. What is the right answer? Incorrect கேட்டிருக்கான். பசங்களா நல்லா கேள்வியை வாசிங்க. MCQsல நாளைக்கு இதெல்லாம் ஒரு ட்ராப் உங்களுக்காக. இன்கரெக்ட் கேட்டா மாட்டாதீங்க. இன்கரெக்ட்னா
பொறுமையா வாசி. எது தப்பு? ஏ தான் தப்பு. ஏன்? மெக்னீசியம் கோல்ட் வாட்டர்ல ரியாக்ட் ஆகாது. மெக்னீசியம் cannot react with cold water. டேய் incorrect கேட்டிருக்காண்டா. எல்லாரும் பி சொல்றானுங்க. It burns in oxygen with white flame. It's correct. But it's true, no? It's a true statement. இதுவும் true statement. இதுவும் true statement. So அப்ப எதுதான் false? இது ஒண்ணுதான் false. இதுதான் தப்பு. So answer is option A. Option A is the correct answer. I hope you guys liked it. Shall we move forward? அடுத்த கேள்வி போலாம். Let's go. The chemical formula for plaster of Paris. Gypsum-க்கும் plaster of Paris-க்கும் நிறைய பேருக்கு confusion இருக்கு. எப்படி சார் plaster of Paris form ஆகுது? How to produce POP from gypsum? I want you to be clear. I don't want any confusion with that. Okay வா? So everybody, please try to solve it. How's a steam? Day steam is more reactive da. So cold water oda react ஆகுதுனா steam oda react ஆகும். ஆனா அது வந்து calcium. Calcium can react with cold water. ஆனா magnesium can react only with hot water. Hot water or steam. Magnesium cannot react with cold water. Okay வா? So பசங்களா இதுக்கு கேள்வி CaSO4 or half H2O. இதான் gypsum. இதான் gypsum. இதான் plaster of Paris. Okay. இதான் POP. இதான் gypsum. ஓகேவா? சோ பசங்களா இப்போ they'll ask you a nice question. டேய் எப்படிடா ஒரு CaSO4 half H2O வரும்? So that is because 2 CaSO4 will share 1 H2O. அதான் நிறைய பேர் D சொல்றாங்க. So D is also correct. ஆனா பசங்களா I'm sure most of you would have said C only. C தான் NCERT ல ஃபாலோ பண்றது because we show it in simplest form. We show it in simplest form. ஓகேவா? So C தான் is the best answer according to NCERT. But yeah, D is also correct. ஆனா இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஏன் half H2O? அப்ப பாதி மாலிக்யூல் இருக்குமா? பாதி மாலிக்யூல் இருக்குமா? பாதி மாலிக்யூல் கிடையாது. ரெண்டு CaSO4 ஒரு H2O வை ஷேர் பண்ணும். ரெண்டு CaSO4 ஒரு H2O வை ஷேர் பண்ணும். அதனால தான் it is semi hydrate. ஓகேவா? So let's go to the next question, my dear boys and girls. You are all absolutely correct. Next one. Very good. Super கேள்வி. ரெண்டு பல்ப் சீரிஸ்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஒரு பல்ப்ல 1 ஆம்பியர் போகுது கரண்ட். அப்ப அடுத்த பல்ப்ல எவ்வளவு கரண்ட் போகும்? ரெண்டு பல்ப் சீரிஸ்ல இருக்கு. ஓகேவா? ரெண்டு பல்ப் சீரிஸ்ல இருக்கு. ஒரு பல்ப்ல 1 ஆம்பியர் போச்சுன்னா அப்ப அடுத்த பல்ப்ல எவ்வளவு ஆம்பியர் போகும்? நல்ல கேள்வி. இதெல்லாம் நம்பர்ஸ் பார்த்து பயப்படாதீங்க. நம்பர்ஸை பார்த்து பயப்படாதீங்க. சார் என்ன சார் இவ்வளோ டஃபா இருக்கு, இவ்வளோ டஃபா கேட்பாங்களா? டேய் என்னடா காமெடி பண்றீங்க? சீரீஸ்னா ஒரே கரண்ட்ரா. ஆன்சர் டி. சீரீஸ்னா ஒரே கரண்ட். நீ சால்வ் பண்ண கூட தேவையில்ல. பேப்பர் பென்னு கூட எடுக்க தேவையில்ல. பெண்ணை கீழே போட்டுரு. டைரக்டாவே சொல்லலாம். நீ பெண்ணை கூட எடுக்க தேவையில்ல. டைரக்டாவே சொல்லலாம். என்னது? சீரீஸ்னா the current flowing through them will be the same. The current flowing through them will be the same. So answer is 1 ampere. நீ பெண்ணை எடுக்க தேவையில்ல. அவ்வளோ டப்பா கேள்வி அது. Okay, everybody try to do it. Everybody quick. சீக்கிரம் பசங்களா. I want you all to be fast. I want you all to be quick. Okay? வேற லெவல் டாடி. A soft iron bar is introduced in a solenoid. What happens? What happens when you use a soft iron core? பசங்களா soft iron core யூஸ் பண்ணீங்கன்னா the magnetic field will increase. I hope many of you got it right. டேய் என்னடா டேய் நாளைக்கு எக்ஸாம்டா. இவ்வளோ பேர் தப்பா சொல்றீங்க. பிசிக்ஸ் வேற லெவலா? அதான் நான் நாளைக்கு எடுக்க போறேன் இந்த சாப்டர். I hope you guys understand this. Okay, பிசிக்ஸ்ல இதெல்லாம் பேசிக்ஸ்டா. ஒரு சாஃப்ட் அயன் கோரை சாலினாய்ட் குள்ள வச்சினா the magnetic field strength of the solenoid will increase. It will increase. So answer is option B. These are very basic things பசங்களா. You cannot go wrong here. Okay, let's go to the next one. 27வது கேள்வி. You have 4 test tubes containing sodium carbonate, sodium chloride, lime water, blue litmus. எதை யூஸ் பண்ணலாம் to test acetic acid? எதை யூஸ் பண்ணா நம்ம acetic acid டெஸ்ட் பண்ணலாம்? acetic acid டெஸ்ட் பண்றதுக்கு எதை யூஸ் பண்ணலாம்? யோசிங்க. நிறைய பேர் கரெக்டா சொல்றானுங்க. டேய் வேற லெவல்டா. செம்ம ஸ்பீடா நீங்கனா. வேற லெவல்டா. ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி. ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி. ஏன்னா அசிட்டிக் ஆசிட்ரா. டேய் ஆசிட்னா ப்ளூ லிட்மஸ் ரெட் ஆயிரும்ல. ப்ளூ லிட்மஸ் ரெட் ஆயிரும்ல. ஸோ அப்போ டி கரெக்ட்ல. ப்ளூ லிட்மஸ் இஸ் கரெக்ட். We can use that.
blue litmus can be used in acetic acid, and sodium carbonate can be used in sodium carbonate. If you react with acetic acid, it will form CH3COOH. This is acetic acid. Acetic acid react panina, it will form sodium acetate, CH3CONA plus H2O plus CO2. So this will be the reaction. Okay. So you will have carbon dioxide. So brisk effervescence turns lime water milky. So in the presence nala, you can check for acetic acid. Okay. So that is how you do it. I hope you all enjoyed it. Let's go to the Adutha Kelvi, my dear boys and girls. Everybody, please try to solve it. Be fast. When you add a few drops of acetic acid to a test tube containing sodium bicarbonate, what happens? When you add acetic acid to bicarbonate, what will be happening? Okay. The answer is very good. The correct answer is option D. Carbon dioxide is not pungent. Carbon dioxide is not brown color. The correct answer is carbon dioxide. Carbon dioxide dry ice da. Ninga Swiggy la order பண்ணுவீங்களா ice cream. அப்போ ஒரு கட்டி கொடுப்பான்ல ஒரு கட்டி. அந்த கட்டி தான்டா dry ice. அது CO2 டா. அதுல ஸ்மெல் வருமா? அதுக்குன்னு போய் மோராத. இட்ஸ் நாட் குட். பட் அதுல ஸ்மெல் வராது. புரியுதா? ஸோ அதில் ஸ்மெல் வந்தால் அவன் எப்படி ஐஸ்கிரீம் கட்டி கொடுப்பான்? உனக்கு வீட்டில் ஸ்விக்கி வருதுல்ல ஐஸ்கிரீமு, ஏதாச்சும் கோல்டு ஆர்டர் பண்ணால் கட்டி கொடுக்குறனால கட்டி, அந்த கட்டி கார்பன் டை ஆக்சைடு தான்டா. புரியுதா? ஸோ அதில் ஏதாவது ஸ்மெல் வருமா? there'll be no smell. So it's a colorless and odorless gas. Okay, at the trap question. That's a trap question. Okay, can you tell what is the right answer for this? Correct properties of virtual image. Correct properties of virtual image cannot be projected on screen, are formed by both concave and convex, are always erect, are always inverted. What is the right answer? The correct properties are. The correct properties are very good. ABC is right. Super ade. ABC is absolutely right pasangla. It cannot be projected on screen. Real image mattum dhaan screen la varum. Real image mattum dhaan screen la varum. Virtual image screen la varadu. Okay va? It is formed by both concave and convex lens. Yes. ரெண்டுத்துலயுமே வரும். Concave lensல எப்பவுமே, convex lensல ஒரு special case. Convex lensல ஒரு special case. Always erect. ஆமா, எப்பவுமே virtual imageனால erect தான். எப்படி ஆப்ஜெக்ட் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இமேஜும் இருக்கும். ஆர் ஆல்வேஸ் இன்வெர்டட் தப்பு. இன்வெர்டட் வந்தாலே ரியல் இமேஜ். ஓகேவா? ஸோ அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். லெட்ஸ் கோ. 30th question. இதுக்கப்புறம் ஐ வில் ஷோ யூ த லீடர் போர்ட் ஸ்டாண்டிங்ஸ். அண்ட் பசங்களா சீக்கிரமா ஜாயின் பண்ணுங்க குவிஸ். யார் யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ணலையோ ஐ வாண்ட் யூ டு ஜாயின். I want everybody to join and give it your best shot. Like I said, there's a special gift for the winner. Let me see who wins it. Polarity of a solenoid can be determined by polarity na north pole south pole. North pole south pole eppadi sollலாம்? How can you tell north pole or south pole? How can you check the polarity? It is by A or B. Both are correct. ஓகே, ஏன்னா பொலாரிட்டி நீ காம்பஸ் வச்சு சொல்லலாம். சார் காம்பஸ் வச்சு நான் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தேன் சார், நான் வந்து டைரக்ஷன் ஆஃப் சால்னாய்ட் பார்த்துட்டேன் சார், அப்படி பார்த்தா எனக்கு நார்த் போல் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சார். புரியுதா? ஸோ சால்னாய்டு இருக்கு, நான் வந்து சால்னாய்ட் பக்கத்தில் காம்பஸ் வச்சு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் பார்த்தா இப்படி போகுது, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பார்த்தா இப்படி போகுது. ஸோ அப்போ நார்த்தில் ஆரம்பிச்சு சவுத்துக்கு போகுது. அப்போ எனக்கு நார்த்து சவுத்து கண்டுபிடிச்சிடலாம், ஈஸி. ஸோ காம்பஸ் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். வேற என்ன? ரைட் ஹேண்ட் தம் ரூல். ஏன்னா கரண்ட் எப்படி உள்ள சுத்துதோ அதை வச்சு நான் சொல்ல முடியும். ஓகேவா? கரண்ட் எப்படி உள்ள போதோ அதை வச்சு என்னால ஐ கேன் டெல் த பொலாரிட்டி. கரண்ட் எப்படி உள்ள போதோ அந்த கரண்ட் டைரக்ஷனை வச்சு என்னால பொலாரிட்டி சொல்ல முடியும். புரியுதா? ஸோ கரண்ட் வந்து சொல்றது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டியூ டு அ கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் சொல்றது ரைட் ஹேண்ட் ரூல். ஸோ ரைட் ஹேண்ட் ரூல் கூட ஒர்க் ஆகும். தட் இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட். ஓகே, வெரி குட் ஜாப். நவ் பிஃபோர் வி மூவ் ஃபார்வர்ட், லெட்ஸ் ஹேவ் அ லுக் அட் த லீடர் போர்ட். நிஹால் இஸ் ஹேவிங் அ டஃப் ஃபைட். ராகுல் எஸ் வந்துட்டாரு மேல. ராகுல் வந்துட்டாரு. நிஹால் ஹேஸ் லாஸ்ட் ஒன் பொசிஷன். திவ்யேஷ், அஜய், சமீக்ஷா, ஜெயலட்சுமி, மாதவன், லக்ஷ்மண சத்யபிரகாஷ், முகுந்தன், திவ்யா,
very intense fight is going on. Keep it up பசங்களா. இன்னும் ஒரு சில லீடர் போர்ட்ஸ் தான் இருக்கு. வாங்க முன்னாடி போலாம். Let's go. Quick. Which metals start floating on water when they react with water? செம்ம கேள்விடா டேய். செம்ம கேள்வி. Which metals react with water and start floating? எது float ஆகும்? நான் இது சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் என்னோட லெக்சர்ல. Shri Vidya, very good, great, superb, keep it up. The correct answer is very good. The answer is calcium and magnesium. இது ரெண்டு தான் பசங்களா when they react with water they start floating. ஏன்னா produce ஆற hydrogen gas வந்து it will stick to the surface of the metal. ஏன் float ஆகும்? ஏன்னா produce ஆற hydrogen gas வந்து அந்த bubbles வந்து it will come and stick to the surface of the metal. ஸோ அந்த கேஸ்லாம் பபுலா வந்து ஒட்டிக்கும் நம்ம மெட்டலோட. ஸோ அப்போ மெட்டல் வந்து ஃப்ளோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதனால தான் தே ஸ்டார்ட் ஃப்ளோட்டிங். தட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். வெரி வெல் டன். மூவிங் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். கம் ஆன் கைஸ், ஐ வாண்ட் யூ ஆல் டு பி ஃபாஸ்ட். Okay, let's go. Which of the following is the correct observation for the reaction shown in the setup? இது என்ன செட்டப்? நல்ல ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம என்சிஆர்டி புக்கோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஓகே, நம்ம என்சிஆர்டி புக்கோட முதல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்னது? யாரும் மறக்க மாட்டீங்கடா டேய். நீங்க நம்மளோட ஆரம்பமே இங்க தான். Burning of magnesium ribbon in oxygen. It burns with a dazzling white flame. You guys are absolutely correct. Well done pasangla. Superb. The maximum resistance which can be made by using 4 resistors of each resistance 2. The maximum resistance which can be made by using resistors of 2, 4 of them. Maximum resistance என்னது? எல்லாமே series. Maximum resistance na எல்லாமே series. எல்லாமே series na எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவ? எல்லாமே series na you should add the resistance. So the maximum resistance is when you add all of them in series. பசங்களா இது ரொம்ப repeated கேள்வி. Maximum resistance na all of them in series. Minimum resistance na all of them in parallel. Maximum na all in series. Minimum na all of them in parallel. So that is what will give you the correct answer. So inga maximum kettanaala ellame series. Ellame series na 2 plus 2 plus 2 plus 2. நாலுமே ஆட் பண்ணனும். 4 2 ஆட் பண்ணா 8 வரும். So அதான் சரியான பதில் இந்த கேள்விக்கு. Very well done my dear boys and girls. Let's go. Clove oil is an olfactory indicator. Olfactory na smell. Smell வச்சி indication காமிக்கிறது. Acid ஆ base ஆனு. Smell வச்சி indication காமிக்கிறது. Acid ஆ base ஆனு. So clove oil is an olfactory indicator. Is it true or false? Next one. Reason. The smell of clove can be characterized in acidic medium, but it cannot be recognized in basic medium. Answer is very good. True. Answer is A. Answer is A. ஏனா ரெண்டுமே கரெக்ட். ஏன்னா ஆசிட்ல க்ளோவ் ஹேஸ் அ ஸ்மெல். க்ளோவ் அப்புறம் வெனிலா அப்புறம் ஆனியன் அந்த மாதிரி. ஸோ க்ளோவ் வெனிலா ஆனியன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் எல்லாமே ஆசிட்ல தே ஹேவ் ஸ்மெல். ஆனால் பேஸ்ல தே ஹேவ் நத்திங், நோ ஸ்மெல். பேஸ்ல நோ ஸ்மெல், ஆனால் ஆசிட்ல ஸ்மெல் இருக்கும். ஸோ அதனால தான் தேர் ஆல் கால்ட் அஸ் ஆல்ஃபாக்டரி இண்டிகேட்டர்ஸ். ஆல்ஃபாக்டரி இண்டிகேட்டர்ஸ்னா ஸ்மெல் வச்சு சொல்றது. ஓகேவா? Don't forget this. நல்ல கேள்வி. Let's go forward to the அடுத்த கேள்வி. Let's go. 35. Everybody சீக்கிரம் பசங்களா. இது ரொம்ப காமனா கேக்குறாங்கடா. So டைம் இல்லாட்டியும் ப்ளீஸ் வாசிங்க. பாஸ் பண்ணி வாசிங்க. நீ குவிஸ்ல தப்பா சொன்னாலும் பரவாயில்ல. நீ வாஸ்து கரெக்டா சொல்லு. நீ குவிஸ்ல தப்பா சொன்னாலும் பரவாயில்ல. I want you to think and tell. It's a very nice question. ஓகே, வெரி குட், சூப்பர்டா. ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட். ஏன்னா டேய் ஒரு டீச்சர் வந்து ஒரு கான்கேவ் மிரர் கொடுத்துட்டு, டேய் நண்பர்களே பசங்களா தூரத்தில் இருக்க ஆப்ஜெக்டை நீங்க கண்டுபிடிங்கடா. எங்கடா வரும்? தூரத்தில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட் எங்க வரும்? ஃபோக்கஸ்ல வரும். ஸோ இங்கே தான் ஸ்க்ரீன் வைப்பேன். எங்க வைப்ப ஸ்க்ரீனை? ஸ்க்ரீன் வில் பி அட் த ஃபோக்கஸ். ஏன்னா தூரத்தில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃபோக்கஸ்ல தான் வரும் இல்லையா? ஸோ ஸ்டூடெண்ட் எங்க மெஷர் பண்றான்? We want to measure the focal length. Focal length தான் நமக்கு தேவை. Focal length na pole to focus. Student is measuring from mirror to screen. So student A வந்து இதை measure பண்றான்.
Student B வந்து from the building to the screen. So student B is measuring this. இதான் அந்த தூரத்து building. இதான் அந்த தூரத்து building. ஓகேவா? இதான் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கானுங்க. Student C என்ன பண்றா? From the building to the mirror. Student C is telling இங்கேருந்து இங்க. So யாரு கரெக்ட்? எது focal length கொடுக்கும்? எது focal length கொடுக்கும்? Focal length கொடுக்கிறது A மட்டும்தான். புரியுதா? இப்போ கேள்வி புரியுதா? So இப்போ இதுல எது focal length வரும்? Focal length கொடுக்கிறது A மட்டும்தான். So அதனால தான் A is the right answer. You guys are all absolutely correct. Let's go to the next one. Okay, everybody. 3,3 dimethyl butanol is a compound which has dash functional group. நல்ல கேள்வி. Carbon and its compounds. Functional groups. Isomerism கூட நான் வச்சிருக்கேன் கேள்வி. நிறைய பேர் isomerism வந்து கஷ்டம்னு சொல்றீங்க. I will teach you isomerism through a question here. Very important. So 3,3 dimethyl butanol is what compound? What is the functional group? நம்ம IUPAC name பாரு. IUPAC name பார்த்தீங்கன்னா it is ending with al. Alன்னு முடிஞ்சாலே aldehyde. Alன்னு முடிஞ்சாலே aldehyde. OLன்னு முடிஞ்சா alcohol. ONE முடிஞ்சா ketone. COH oic acid. Oic acid முடிஞ்சா COH carboxylic acid. ஓகேவா? Oic acid, ONE னா ketone, OL னா alcohol, AL னா aldehyde. AL னா aldehyde. ஓகேவா? So that's the right answer. I hope you guys liked it. Let's go to the next question. 37th one. Come on people, do not give up. The factors on which magnetic field strength depends upon. In a current carrying solenoid. Current carrying solenoid la magnetic field strength எதுல depend ஆகும்? Magnitude of current. A is the magnitude of current. Current oda value. Current oda value, number of turns, nature of core material, all of the above. So it depends on என்னது? The right answer for this question is what? It depends on all of the above. ஏன்னா current oda magnitude முக்கியம், number of turns முக்கியம், nature of core material. நான் சொன்னேன்ல iron உள்ள வச்சினா the magnetic field will increase. Soft iron core solenoid குள்ள வச்சினா the magnetic field will increase. Okay வா? So let's go to the next question. My dear boys and girls, everybody try it out. 38வது கேள்வி. I have given you enough time. இதுக்கு நிறைய டைம் கொடுத்திருக்கேன். So உருப்படியா பண்ணுங்க. இதுக்கு நிறைய டைம் கொடுக்க சொல்லியிருக்கேன். I hope it is done. Let me see. Yeah, 45 seconds are there. So please solve it. Please solve it. இந்த மாதிரி நியூமெரிக்கல்ஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. பயாலஜி क्वेश्चंस இருக்கா சார்? ஆமாயா, பயாலஜி கூட நான் கேக்குறேன். சாண்ட்ரா மேம் உங்களுக்காக she told Shimon Sir bio questions எடுங்க. I will send you சொல்லி she gave the questions. So இந்த கேள்விக்கு சரியான பதில் என்னதுப்பா? ரொம்ப ஈஸியான கேள்வி பசங்களா. இதுக்கு நான் நிறைய டைம் கொடுத்துருக்கேன். ஏன்னா I wanted everybody to do well. பயோல தாறுமாறான கேள்வி இருக்கு. Wait for it. Wait for it. பயோ தாறுமாறான கேள்வி incoming. வந்துகிட்டே இருக்கு நண்பர்களே, கவலையே படாதீங்க. So the answer is option B. எப்படி சார்? டேய் 3 volt 3 ohms. அப்ப current is equal to V by R. அப்ப current is equal to 3 by 3 1 ampere. So முதல் சர்க்யூட்ல 1 ampere. ரெண்டாவது சர்க்யூட்ல effective resistance எவ்வளோ? Effective resistance is 1 by 3 plus 1 by 6. அப்போ it will be 2 by 6 plus 1 by 6. LCM எடுத்தா அப்போ 1 by R is equal to 3 by 6. அப்போ R வந்து 2. So அப்போ இந்த சர்க்யூட்டோட effective resistance வந்து 2. அந்த சர்க்யூட்டோட effective resistance வந்து 2 and battery வந்து 3. So battery 3 volt, resistance is 2 ohms. So current எவ்வளோ? Current is equal to V by R. V by R na 3 by 2. 3 by 2 na 1.5. So 1.5 தான் சரியான பதில். I hope you all liked it. Okay, are you all clear? Everybody happy with this? So let's go forward to the next question பசங்களா. எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுங்கடா. I want you all to be quick சீக்கிரம். Please join in fast. Everybody join in. Challenge your friends and see who is finishing at the top. ஏன்னா இன்னைக்கு நீங்க இந்த குவிஸை முடிக்கிறப்போ உங்களோட லீடர் போர்ட் ஸ்டாண்டிங்ஸ் you will get to know. Okay, so யாரு டாப்ல வரான்னு பார்ப்போம். Everybody give it your best shot பசங்களா. Do not give up. Okay, refresh your page if you face any technical issue.
ஸோ இப்போ தான் நான் சொல்லி கொடுத்தேன் பசங்களா, CO2 no smell and இது ester. Esters are sweet smelling and chlorine pungent and your H2S hydrogen sulfide rotten egg smell, ரொம்ப கன்றாவி smell. So answer is option B டா. option B தான் எல்லாருமே கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். Let's move forward to the next question. Quick. All double displacement reactions are precipitation. Neutralization reaction is an example of double displacement. இது நல்ல கேள்வி. ஏன்னா நாளைக்கு நிறைய பேர் மாட்டுவீங்க. நாளைக்கு நிறைய பேர் மாற்றத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இந்த கேள்விக்கு சரியான பதில் என்னது? your statement assertionே தப்புடா டேய். statement 1 தான் தப்பு. நான் சொன்னேன்ல, statement 1 தான் தப்பு. all precipitation is called double displacement, but all double displacement is not precipitation. ஏன் சார்? வா பார்க்கலாம். NaCl plus H2SO4 இதை எடுத்துக்கோ. ஸோ இது என்ன தரும் சார்? திஸ் வில் கிவ் Na2SO4 plus H2HCl. ஓகே, HCl கரெக்டா? HCl Na2SO4. got it? So this is the reaction. So இது double displacementா? ஆமா, double displacement. ஏன்னா சல்ஃபேட் இங்க வருது, குளோரைடு அங்க போகுது. So it is a double displacement reaction. It is a double displacement reaction. But do you have any precipitate? No. There is no precipitate. ஏன்னா இது ரெண்டுமே soluble. இது ரெண்டுமே soluble. புரியுதா? So the answer is second statement is correct. அதான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இது neutralization reaction. You have I'm sorry, neutralization reaction na acid plus base. So NaOH plus HCl. So that will also be the same, no? NaCl plus H2O. So enna avudhu? So Cl is coming to Na. So chloride ion is coming here. Hydroxyl ion is going here. So exchange of ions is taking place. So acid plus base gives salt plus water. So that is a again what? Double displacement. Ana idu vandu, is it a precipitation reaction? No. So எல்லா double displacement precipitation சொல்ல முடியாது, தப்பு. எல்லா precipitation double displacement ஆமா. ஓகே, so this is a very nice question. நிறைய பேருக்கு தெரியாது, கண்டிப்பா மாட்டுவாங்க. அதனால இன்னைக்கு நீங்க கத்துக்கிட்டது நல்லது. ராகுல், very good ராகுல். Madhavan Murthy, superb. Nihal, Ajay, Sadhana, Matesh, Jayalakshmi, Kanmani, Jiljil is again coming up. Divyesh, வேற level ra டேய், கெத்து பண்றீங்க பசங்களா. Let's go. We are almost halfway through. எல்லாமே important questions for your exam tomorrow. Okay? எல்லாமே it is as good as what you can get in your exam. Brine solution is what? Brine solution எதுல யூஸ் பண்ணுவோம்? We use it in chlor-alkali process. ஓகேவா? So it is a solution of NaCl. என்ன solution? Highly concentrated aqueous solution. Alcoholic கிடையாது. Highly concentrated aqueous solution. எதுல யூஸ் பண்ணுவோம்? We use it in chlor-alkali process. ஓகேவா? For the production of NaOH, Cl2H2. அதுல யூஸ் பண்றது தான் நம்ம brine solution. மறக்காதீங்க, ரொம்ப important, நல்ல கேள்வி. Okay, let's go. Which one of the following is acidic? Think about it பசங்களா. யோசித்து பதில் சொல்லுங்கடா. Everybody, I want you to answer fast. Lemon juice என்ன acid? Citric acid. Tomatoes என்ன acid? Oxalic acid. ஞாபகம் இருக்கா? Curd, lactic acid. So all of them are acidic. The right answer is option D. Fantastic work. You guys are all absolutely correct. அவசரப்பட்டு சொல்லாத, பொறுமையா பாரு. All of these இருந்தாலே கேர்ஃபுல்லா இருங்க. All of these இருந்தாலே அதான் ஆன்சர் சொல்ல மாட்டேன். அந்த அளவுக்கு நீங்க you cannot generalize, but be careful. If all of these or none of these are there, be careful. Don't jump. Okay, very good. Next question pasangla. 43rd. Two colors seen at the extreme ends of pH chart are. Two colors
seen at the extreme ends of pH chart are? So universal indicator la ரெண்டு சைடுல இருக்க கலர்ஸ் என்னது? ரெண்டு சைடுல இருக்க கலர்ஸ் என்னது? ஒரு சைடுல ரெட் இருக்கும், இன்னொரு சைடுல என்ன இருக்கும்? கிரீனா ப்ளூவா? ஒரு சைடுல ரெட், அடுத்த சைடுல ப்ளூ will be there. Check it properly. Blue purple. Blue purple தான் பேஸ். ஒரு சைடுல ஆசிட் வந்து ரெட், ஆசிட் ரெட் கலர், பேஸ் வந்து ப்ளூ பர்பிள் வயலட் அந்த கலர்ல இருக்கும். So answer is option A. You guys are all absolutely right. Fantastic. 44th question. Let's go. The air layer of atmosphere whose temperature is less than that of hot layer behave optically denser or rarer? Optically denser or rarer? Inactive இல்ல either denser or rarer? So அவன் என்ன கேக்குறானா, குளுமையான காத்து டென்ஸா ரேரா? குளுமையான காத்துனா cold air. The cold air will act as a denser medium. பசங்களா, கோல்டான காத்து வந்து வெயிட்டா இருக்கும், ஸோ கீழே இறங்கிடும். ஹாட்டான காத்து மேலே பறக்கும். கன்வெக்ஷன்ல, கன்வெக்ஷன் படிச்சிருக்கீங்களா? சின்ன வயசுல படிச்சிருப்பீங்களா? சீ பிரீஸ் லேண்ட் பிரீஸ், சீ பிரீஸ் லேண்ட் பிரீஸ். ஸோ வெயிட்டான ஏர் வந்து கோல்ட் ஏர். ஸோ கோல்டான காத்து இறங்கி நிற்கும் தரைக்கு பக்கத்தில், ஹாட்டான காத்து மேலே போயிடும். ஸோ வெயிட்டான ஏர் என்னது? கோல்ட் ஏர். அதான் கீழே வரும். ஸோ அதான் டென்ஸ், ஆப்டிக்கலி டென்ஸ். புரியுதா? ஸோ கோல்ட் ஏர் இஸ் டென்சர். ஸோ டென்சர் தான் சரியான பதில். இட் இஸ் நாட் ரேரர். ரேரர் தப்புப்பா, டென்சர் தான் கரெக்ட். ஓகேவா? அது வந்து அட்மாஸ்பரிக் ரிஃப்ராக்ஷன்ல வரும். அட்மாஸ்பரிக் ரிஃப்ராக்ஷன்ல வரும். முக்கியமான கான்செப்ட் அது. எதுக்கு அட்மாஸ்பரிக் ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்குது? பிகாஸ் ஆஃப் த சேஞ்ச் இன் டென்சிட்டி ஆஃப் ஏர். Because of the change in density of air in various layers of the atmosphere, we have atmospheric refraction. Atmospheric refraction எதனால வருது? Because of the change in density of air in the various layers of the atmosphere. It's a very important concept, atmospheric refraction. Don't forget it. It is there in your syllabus. Answer is, it is 10th பசங்கன்னு காமிச்சிட்டீங்கடா டே. 10th பசங்கன்னு காமிச்சிட்டீங்கடா. Answer is option A. It can increase or decrease the speed. நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், சொல்லி கொடுக்கலன்னு சொல்லாத. Catalyst can increase as well as decrease. There are positive catalysts, there are negative catalysts which are called inhibitors. Okay, பாசிட்டிவ் கேட்டலிஸ்ட் இருக்கு, நெகட்டிவ் கேட்டலிஸ்ட் இருக்கு. ஸோ கேட்டலிஸ்ட்னாலே வெறும் ஸ்பீடு ஏற்றும் நினைக்காத, ஸ்பீடை குறைக்கவும் செய்யலாம். ஓகேவா? தெர் ஆர் பாசிட்டிவ் கேட்டலிஸ்ட், நெகட்டிவ் கேட்டலிஸ்ட். நெகட்டிவ் கேட்டலிஸ்ட்னா inhibitors. Okay, so that's the answer. Let's go to the next question. Come on people, let's go. Which one of the following does not form an acidic salt? நல்ல கேள்வி, ரொம்ப நல்ல கேள்வி. Which one of the following does not form acidic salt? Phosphoric acid, carbonic acid, hydrochloric acid, sulfuric acid. எதுல acidic salt வராது? எதுல acidic salt வராது? The correct answer is carbonic acid. ஏன்னா it's a weak acid. It's a weak acid. இதெல்லாம் strong acid. இதெல்லாம் one of the strongest acids. Phosphoric acid na H3PO4. Sulfuric acid na H2SO4. Hydrochloric acid na HCl. இதெல்லாமே strong acids. Strong acids can form acidic salts. Strong acids can form acidic salts. Okay va? Weak acid like carbonic acid cannot form. ஏன்னா carbon dioxide release ஆயிரும். Okay va? Carbon dioxide release ஆவதா ட்ரை பண்ணும். Okay va? So that is the answer for this கேள்வி. அடுத்த question 47. Everybody try to do it. Try to be fast பசங்களா, சீக்கிரம்டா. Which of the following information, ரொம்ப நல்ல கேள்வி, which is not conveyed by a balanced chemical reaction? By a balanced chemical equation, எது convey பண்ணப்படல? Physical states of reactants and products, symbols and formulae, number of atoms, molecules, whether a reaction is feasible or not. Whether a reaction is feasible or not. பசங்களா, இப்போ இது பேலன்ஸ்டா இல்லையா? இது பேலன்ஸ்டா இல்லையா? நல்லா பாருங்க. Everybody please try to check it and let me know. Okay வா? Try to check it and let me know. Is it a balanced chemical reaction?
Do you all agree? Sir, ஆமா சார், பேலன்ஸ் சார், பர்ஃபெக்டா இருக்கு சார் எல்லாமே. ஆனா இதுலேருந்து எனக்கு இந்த ரியாக்ஷன் நடக்குமா நடக்காதான்னு தெரியுமாடா? சொல்ல முடியுமா? சார் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்காது சார். அது ஏன்? பிகாஸ் யூ நோ ரியாக்டிவிட்டி சீரீஸ். ஆனா இந்த பேலன்ஸ் ரியாக்ஷன் பார்த்து சொல்ல முடியுமா? பேலன்ஸ் ரியாக்ஷன்ல பிசிக்கல் ஸ்டேட்ஸ் தெரியுது, சிம்பிள்ஸ் தெரியுது, number of atoms molecules தெரியுது, law of conservation of mass execute ஆகுது, law of conservation of mass execute ஆகுது. பசங்களா, why do we balance? We balance because we want to conserve mass, because of law of conservation of mass. ஆனா இந்த reaction is not possible. ஆனா இந்த balance reaction பார்க்கறப்போ அது தெரியுதா? No. We cannot tell whether a reaction is possible or not. So balance reaction மூலமா உனக்கு reaction நடக்குமா நடக்காதான்னு சொல்ல முடியாது. அதான் ஆன்சர். இப்போ புரிஞ்சா? அதுக்கு நான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன்டா. டேய் எனக்கு தெரியும்டா, தெரிஞ்சுதான்டா கொடுத்தேன் எக்ஸாம்பிள். ரியாக்ஷன் நடக்காதுடா, அதை சொல்ல முடியாதுல்ல, பேலன்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் வச்சு சொல்ல முடியாது. அதை எக்ஸாம்பிள் காமிக்க தான் தெரிஞ்சு நான் எழுதியிருக்கேன். ஓகேவா? So let's go forward. Now, let's go to the next question. I hope you all enjoyed it. Next one. Quick. Rancidity can be prevented by. How can you prevent rancidity? ஒரு லைன் கொடுத்துருப்பாங்க. How can you prevent rancidity? நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். Listen carefully. Okay. How can you guys prevent rancidity? Adding antioxidant, storing food away from light, keeping food in refrigerator. What is the right answer? The right answer is all of these. The right answer is all of these. பசங்களா மூணுமே பண்ணலாம். You can keep the food in the refrigerator so that it doesn't get oxidized easily. You can keep adding antioxidants, preservatives, which don't let it get oxidized. Rancidity na fat or oil getting oxidized. Rancidity na fat or oil getting oxidized. So you can keep it in fridge, you can add antioxidant, you can keep it away from light. இது எல்லாமே methods to prevent rancidity. So all of them are correct. Absolutely right. Next question. சீக்கிரம். When excess carbon dioxide is passed through lime water. ரொம்ப நல்ல கேள்வி. When excess carbon dioxide is passed through lime water, what will happen? When excess carbon dioxide is passed through lime water, என்ன நடக்கும்? Very good. The color of lime water disappears. Very good. யாரா இந்த 600 பேரு? இந்த 600 பேரு legends. You are right. You are absolutely right. It is not this. Okay. இது நடக்கும். Initially. First it will form milky. ஆனா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? டேய் எக்ஸஸ்டா, இன்னும் அதிகமா அனுப்புறப்போ the final product will be calcium bicarbonate. Okay, so that will be soluble. So the lime water color will disappear and the milky color லாம் போயிடும். So answer is option D பசங்களா. C கிடையாது. இதெல்லாம் நல்ல trap questions. கண்டிப்பா நீங்க மாட்டுவீங்க. Okay, very good. Great job. So now let's go forward. Half century டா டேய். போடுங்கடா chatல ஒரு AD square, ஒரு fire. How many of you enjoyed it? பிடிச்சிருந்துச்சா? We are trying our level best பசங்களா. இந்த questions-லாம் இன்னைக்கு காலையில we are making it for you. Half century அடிச்சிட்டோம். போட்டு chatல நெருப்பா போடுங்க. வீடியோட லைக் பட்டன் வச்சிருங்க. Okay. Which of the following is taken as electrolyte during refining of copper? Refining of copper, what do we take? Acidified copper sulfate. This is the answer. Very well done, boys and girls. So when you want to refine copper, the solution that you take, the electrolyte that you take is acidified CuSO4 solution. Acidified CuSO4. ஏன்னா அதான் conducting. ஏன் CuSO4? Because you need copper ions. ஏன் acidified? Better conducting. ஏன்னா conductivity நல்லா இருந்தால் தான் அந்த electrolytic processலாம் ஈஸியாக நடக்கும். Electrolytic processல there should be carriers of charge. அதனால we need ions.
ions produce பண்றதுக்கு தான் we have acidified CuSO4. I hope you liked it. Now 50 கேள்வி half century leader அஜய் கௌதம் ஜில்ஜில் டேய் ஜில்ஜில் பாருங்கடா பின்னாடில இருந்து முன்னாடி வரான்டா ஜில்ஜில் வந்து சைலண்டா பின்னாடில இருந்து வந்து டாப்ல நிப்பாரு ஓகே ஜில்ஜில் இஸ் வேற லெவல் அஜய் கௌதம் வெரி குட் மாதவன் மாதேஷ் ஜில்ஜில் சாதனா ராகுல் நிஹால் ஜெயலக்ஷ்மி லக்ஷ்மணா ஸ்வாதி கார்த்திகா வேற லெவல் கீப் இட் அப் கைஸ் யூ ஆர் அமேசிங் கீப் இட் அப் let's go 51st question coil in the heater consumes power P when connected to a voltage source if it is cut into halves and joined in parallel the power it will consume is how much the power it will consume is how much எல்லாரும் யோசித்து பதில் சொல்லுங்க please let me know in the chat quick power is P by 2 தப்புடா டேய் okay so power is equal to V square by R initially இதான் initially power first case ரெண்டாவது கேஸ்ல நான் என்ன பண்றேன் அந்த காயிலை வந்து ரெண்டா வெட்டினா என்ன ஆயிரும் சார் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் rho L by A சார் இப்போ நான் லெங்த் பாதி ஆக்குனா ரெசிஸ்டன்ஸும் பாதி ஆயிருமா கரெக்டா லெங்த் பாதி ஆக்குனா ரெசிஸ்டரும் பாதி ஆயிருமா சோ நான் என்ன பண்றேன் இப்படி இருந்த ரெசிஸ்டரை L லெங்த் இருந்துச்சு L லெங்த் இருந்ததை நான் ரெண்டு L by 2 ஆக்கிட்டேன் L by 2 ஆக்கிட்டேன் அதே ஏரியா சோ அப்ப இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் rho L by 2 by A இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் rho L by 2 by A அப்போ இது ஒரு R by 2 இது ஒரு R by 2 so இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டரை எப்படி கனெக்ட் பண்றேன் I am connecting it in parallel இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டரை நான் எப்படி கனெக்ட் பண்றேன் I am connecting it in parallel so R by 2 parallel கனெக்ட் பண்ணா effective resistance எவ்வளோ effective resistance வந்து it is 4 by R அப்போ effective resistance is R by 4 so அப்போ second caseல power எவ்வளோ power is V square by R ஏன்னா we are connecting it to a constant voltage source so the power now new power is V square by new radius வந்து R by 4 so 4 மேல வந்துச்சுன்னா it is 4 times of V square by R தான் initial power so V square by R பதிலா I can put initial power so final power is 4 times of initial power மாசா தெரிக்க விட்டோமா did you all like it இதெல்லாம் ரொம்ப நல்ல கேள்வி பசங்களா இந்த மாதிரி கேள்வி கேக்குறாங்க இதெல்லாம் sample paper additional practice papers PYQs ல இருந்து எடுத்தது உங்களுக்காக we researched all the papers CBSE release பண்ற questions sample papers additional practice papers everything has been researched and this is how we have got this question so the answer is 4P next kelvi bending of wire decreases the resistance of a conductor depends on length thickness nature of material and temperature of the conductor so bending of wire does it change the resistance yosinga does it change answer is what is the correct answer very well done my dear boys and girls super ade you guys are absolutely correct bend பண்றனால resistance மாறாது நீ இப்ப ஒரு wire எடுத்து இப்படி bend பண்ணினா அதோட resistance மாறிடுமா சார் இப்படி இருந்த வயரை நான் இப்படி மாத்திட்டேன் சார் அப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் மாறிடுமா நோ ஓகே ரெசிஸ்டன்ஸ் will not change just because you are bending the wire as long as the length and the area are same it won't change சரியா it depends on length thickness that is cross sectional area nature of material rho resistivity temperature இதனால தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் டிபெண்ட் பண்ற விஷயங்கள் ரெசிஸ்டன்ஸ் எதுல டிபெண்ட் ஆகும் temperature length area rho resistivity is material property resistivity depends only on materials come on guys everybody try to solve it the defect of the eye in which eyeball becomes too long
The defect of the eye in which eyeball becomes too long is biology questions irukada day. I have saved the best for the last. Ella top questions I have saved it. Wait for it. When it comes you will know. அது வரப்போ உனக்கு தெரியும். ஐபால் பெருசா இருக்குது எதோட காசஸ் மயோப்பியாவோட காசஸ் ஏன்னா ஐபால் பெருசா இருந்தாதான் உனக்கு ஷார்ட் சைட்டட்னஸ் வரும் ஸோ ஐபால் பெருசா இருந்தா ஷார்ட் சைட்டட்னஸ் இஸ் மயோப்பியா. ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட் தட். வாட் இஸ் த கரெக்ஷன் ஃபார் மயோப்பியா? கான்கேவ் லென்ஸ். மயோப்பியாவுக்கு கான்கேவ், ஹைப்பர்மெட்ரோபியாவுக்கு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ். Don't forget that, okay? Great. Rusting of iron is endothermic in nature. As the reaction is slow, the release of heat is barely evident. As the reaction is slow, the release of heat is barely evident. What is the answer? யோசிங்க. What is the answer? Day. Answer is assertion தப்புடா டேய். யாரா இவ்வளோ மோசமா சொல்லிருக்கீங்க? Assertion is wrong. It's exothermic. Rusting is a combination reaction. Combination reactions are exothermic மக்களே. Don't forget. Combination reactions are generally exothermic. Okay? Rusting of iron என்னது? Iron, water, oxygen, air எல்லாம் சேர்ந்து it will form rust. Okay? It's an exothermic reaction. அதான் அவன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கான். ரீசன் என்ன சொல்றான்? ரியாக்ஷன் ஸ்லோவா இருக்கனால வெளியில வர ஹீட்டே தெரியாது. ரியாக்ஷன் ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கனால வெளியில வர ஹீட்டே தெரியாது. ஓகே? So answer is option D. Good question. பரவாயில்ல. இன்னைக்கு தப்பு விட்டா பரவாயில்ல. நாளைக்கு நீ கரெக்டா பண்ணுவ. இன்னைக்கு தப்பு விட்டா பரவாயில்ல. Tomorrow you will do it correct. At noon the sun appears white. எதனால? Why does the sun appear white in the noon? I want you guys to tell me. Everybody, quick. சீக்கிரம் பசங்களா டப்புன்னு சொல்லுங்கடா. Why does the sun appear white in the noon? Because light is least scattered. ஏன்னா பசங்களா noonல the distance traveled is lesser. So dispersion அதாவது scattering of light வந்து கம்மி. புரியுதா? ஸோ நூன்ல சன் வந்து சூரியன் வந்து நம்ம தலைக்கு மேல இருக்கும். ஸோ த டிஸ்டன்ஸ் டிராவல்ட் இஸ் கம்மி. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் கம்மினால அவ்வளோவா லைட் ஸ்கேட்டர் ஆகாது. புரியுதா? ஸோ தட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். வெரி குட் ஜாப். வெரி வெல் டன். நெக்ஸ்ட் ஒன். இந்த ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி. எது ரெடியூஸ்ட் எது ஆக்சிடைஸ்ட்? How to join the quiz? பசங்களா, go to www.vquiz.in. www.vquiz.in. அங்க போயிட்டு போன்லயோ லேப்டாப்லயோ கம்ப்யூட்டர்லயோ www.vquiz.in vquiz.in அங்க போயிட்டு இந்த கோட் அப்ளை பண்ணுங்க, நீங்களும் ஜாயின் பண்ணலாம். So the correct answer is very good. The correct answer is your option B. MnO2 is reduced to MnCl2. HCl is oxidized to Cl2. ஏன்னா removal of hydrogen is oxidation. Okay? Removal of hydrogen is oxidation. I hope all of you are clear. Okay? Next one. Which of the following pattern correctly describes the magnetic field around a long current carrying wire? Hey, biology ஆரம்பிக்குதுடா. Just wait for a few seconds. Biology is starting. Just wait for a few seconds. Okay? So answer is ஒரு straight current carrying conductor சுத்தியில magnetic field எப்படி இருக்கும்? Concentric circles. ஒரு straight current carrying wire சுத்தி magnetic field will be concentric circles நண்பர்களே. That is the right answer. Very well done. Absolutely correct. Next one. Quick guys, come on. Twinkling of stars எதனால? Why do we have twinkling of stars? What is the reason? What is the reason for twinkling of stars? Is it because of reflection of light, scattering of light,
dispersion of light, atmospheric refraction of starlight. பசங்களா twinkling of stars வந்து it is because of atmospheric refraction. Answer is option D. It is because of atmospheric refraction. அட்மாஸ்பியர்ல நான் சொன்னேன்ல ஏர் வந்து டென்சிட்டி மாறிக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம எர்த்துக்கு பக்கத்துல டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கும், எர்த் விட்டு மேலே போக போக டென்சிட்டி குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் த டென்சிட்டி the refractive index will change for different layers. அதனால தான் we have twinkling of stars. So twinkling of stars is atmospheric refraction. Don't forget that. 51வது கேள்வி. Please check it out. What is denatured spirit? What is denatured spirit? Denatured spirit na என்னது? ரொம்ப நல்ல கேள்விடா டேய். It is, can you guys answer it? What is denatured alcohol? Denatured spirit. The correct answer is option. Very good. It is option. It is option B. Sir, எப்படி சார்? ஸோ பசங்களா நான் சொல்லித்தரேன். நிறைய பேர் வந்து ஆல்கோஹால் பார்த்தாலே வண்டியில் ஆல்கோஹால் போனாலே சில பேர் அடிக்ட்லாம் இருப்பாங்களே குடிக்கிறவங்க, அவங்களாம் போய் அந்த ஆல்கோஹாலை கடத்திட்டு வந்து தே ட்ரிங்க் இட். ஸோ அதனால கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுச்சு, இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்ன பண்ணுச்சு, இண்டஸ்ட்ரியில் ஆல்கோஹால் தேவையில்ல, நிறையா பொருள் தயாரிக்க ஆல்கோஹால் தேவை, எஸ்டருக்கு ஆல்கோஹால் தேவை, இண்டஸ்ட்ரீஸில் நிறையா ப்ராசஸ் ஆசிட் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆல்கோஹால் தேவை. ஸோ அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ஆல்கோஹால் யூஸுக்கு தே நீட் கமர்ஷியல் ஆல்கோஹால். ஆனால் அதை சேஃபாக மற்ற யாரும் எடுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு தே மிக்ஸ் இட் வித் மெத்தனால். ஏன்னா மெத்தனால் மிக்ஸ் பண்ணால் குடிச்சா we will die. It's bad. Methanol is bad for health. It's toxic. Okay va? It is toxic. And why do they add CuSO4? They add CuSO4 to give blue color. To give blue color so that people know. மக்களுக்கு தெரியும்ல, டேய் இது வந்து குடிக்கிற சரக்கு இல்லடா, it is for industry. ஸோ இதை வந்து எடுத்து குடிச்சிடாதீங்கடா, தயவுசெய்து விட்டு வைங்கடா, இதையாவது விட்டு வைங்கடா அப்படின்னு சொல்றதுக்காக they gave this. So ethanol, methanol and copper sulfate. Copper sulfate for color. Okay, for color, blue color. Okay va? So அடுத்த கேள்வி போலாம் பசங்களா. I hope you enjoyed this. So let's go to the next one. Answer should have been B பசங்களா. Okay, let's go. Great. So next one, everybody please check it out. Quick. Great. சீக்கிரம்டா டப்புன்னு பதில் சொல்லுங்க. How do you increase resistance or decrease resistance? Resistance எப்படி குறைப்ப? length ஏத்துணுமா, diameter ஏத்துணுமா, temperature ஏத்துணுமா? யோசிங்க. How do you increase the resistance? பசங்களா, what is R? Resistance is rho L by A. You want to decrease resistance. Decrease in resistance can be made by decreasing length or increasing area. Length decrease பண்ணும். ஆனா அவன் என்ன சொல்லிருக்கான், increase in கேட்டிருக்கான். So length decrease பண்ணும், இல்ல ஏரியாவை increase பண்ணும். ஏரியாவை increase பண்ணும்னா diameter should increase. So answer is B. B is correct. Temperature increase பண்ணா resistance increase ஆகும். Resistance increases with temperature. So temperature increase பண்ணா resistance ஏறும். அவன் கேட்கிறது decreasing. So இதுவும் தப்பு. இது தேவையில்லை. இன்சுலேஷன் பத்தி நம்ம கன்ஃபியூஸே ஆக தேவையில்லை. இட்ஸ் நாட் நீடட். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஹவ் யூ சால்வ் இட். ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் இட். லெட்ஸ் கோ மை டியர் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ். த லீடர் போர்ட் இஸ் as shown. ராகுல் திருப்பி வந்துட்டாரு டாப்புக்கு, ஃபாலோட் பை அஜய், மாதேஷ், ஜில்ஜில், சமீக்ஷா, ஜெயலக்ஷ்மி, சாதனா, கண்மணி, லக்ஷ்மணா அண்ட் ஸ்வாதி. வெரி குட் கைஸ். டாப் 10 அப்படியே கன்சிஸ்டண்டா இருக்குடா டே. பசங்களா வாங்கடா டே, ட்ரை பண்ணுங்கடா. இதெல்லாம் சூப்பர் கேள்வி. திஸ் இஸ் தாறுமாறு கேள்வி, தெரிக்க விடுற கேள்வி. திஸ் இஸ் தாறுமாறு கேள்வி. ஓகே, எவ்ரிபடி ப்ளீஸ் ட்ரை டு சால்வ் இட். கூல். குட். சார் பயோ இருக்கா சார்? எஸ் பசங்களா, பொறுமை. பயோ ஐ ஹவ் சேட் ஃபார் லாஸ்ட். த பெஸ்ட் இஸ் ஃபார் த லாஸ்ட். வெரி குட். பசங்களா இது ரொம்ப நல்ல கேள்விடா. ஐ எம் so happy you guys got it right. I am so happy you guys got it right. I am so happy. Okay, so இதுல
force வந்து ரெண்டே ரெண்டு டைரக்ஷன் தான். எப்படி சொல்லுவீங்க? Can anybody let me know? Can anybody let me know? பசங்களா எல்லாரும் சொல்லுங்கடா டேய். Quick. Everybody, please let me know, my dear boys and girls. How do you figure out Fleming's rule? என்ன rule? Fleming's rule எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்க? Can you all think about it? So, magnetic field is from north to south. Magnetic field இப்படி இருக்கு. Current வந்து இப்படி போகுதுன்னு வச்சுக்கோ. So, அப்போ magnetic field இப்படி இருந்து current இப்படி போச்சுன்னா, what is the direction of force? What is the direction of force? Very good. What is the direction of force da? Very good. ஒன்னு மேல இல்ல கீழ தான் இருக்கும். ஏனா magnetic field இப்படி வைக்கலாம். அத நீ திருப்பி வச்சினா அவன் சொல்றான்ல you can change the poles of the magnet. அத திருப்பி வச்சினா magnetic field இப்படி இருக்கலாம். current இப்படி போலாம் இல்ல current இப்படி வரலாம். நீ எப்படி தான் வச்சாலும் the force on the conductor will be up or down. வேற சைடே வராது. வேற ஆப்ஷனே இல்ல. நீ ட்ரை பண்ணி பார். Force will either be up or it will be down. Force ஒன்னு மேல இருக்கும் இல்ல கீழ இருக்கும். சைடுலாம் வராது. ஈஸ்ட் வெஸ்ட் வராது. So answer is option B, which is 2. That is the right answer. Good job, my dear boys and girls. Let's go. The isomeric pair. இந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல இருக்க ரெண்டு ஐசோமர்ஸ் யாரு? இந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல இருக்க isomeric pair யாரு? எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுங்க பசங்களா. ஈத்தேன் and propane, propane and butane, ethane and ethane, butane and 2-methyl propane. So ethane and propane, propane and butane, ethane and ethane, butane and 2-methyl propane. பசங்களா இது ரெண்டும் identical compounds. So don't say they are isomers. They are identical. Ethane CH3CH3. ஓகேவா? ஈத்தேன்ல ரெண்டு கார்பன் இதுல மூணு கார்பன். எப்பறா ஐசோமர்ஸ்? ஐசோமர்ஸ்னா ஃபார்முலா should be same. Molecular formula should be same. ஈத்தேன் வந்து C2H6, propane வந்து C3H8, propane வந்து C3H8, butane வந்து C4H10. ஈத்தேன் and ethane ரெண்டுமே identical. Butane is C4H10. 2-methyl propane அதுவும் C4H10. So இதுதான் isomers. இதுதான் isomers. ஏனா butane is like this. இதான் butane. 2-methyl propane வந்து இப்படி இருக்கும். So these two are isomers. These two are isomers. Can you check it? Check பண்ணுங்க கரெக்ட்டா வரும் பார். புரியுதா? Are you all clear? Everybody, please let me know, my dear boys and girls. So இது ரெண்டு தான் isomers. ஏனா molecular formula same. ரெண்டுத்துக்குமே molecular formula same. ஆனா structural formula வேற வேற. ஆனா structural formula வேற வேற. புரியுதா? Are you all clear? Let's go. Quick. Let's go to the next question. டப்புன்னு சொல்லலாம்டா டேய். இதுவும் சூப்பர் கேள்வி. இதுவும் தாறுமாறான கேள்வி. It's a very good question. It's a very good question. Let me challenge if you guys can get it right. வாங்கடா இத சால்வ் பண்ணுடா கரெக்ட்டா. Let's see. If you solve it correct, you are amazing. You are வேற level. You know lot of things. What is the answer? The answer is 10 ampere பசங்களா. சார் எப்படி சார் சம்பந்தமே இல்லாம பசங்களா ஒரு வீட்ல எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவீங்க? இது நல்ல கேள்வி. ஒரு வீட்ல எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவீங்க? You connect it in parallel. You connect it in parallel. So இதுல current எவ்வளோ? சார் current is equal to நம்ம power by voltage சார். So 1500 by 200. So முதல் இதுல current எவ்வளோ? முதல் இதுல current வந்து 7.5 ampere. 7.5 ampere. ரெண்டாவது இதுல current எவ்வளோ? ரெண்டாவது இதுல current வந்து power by voltage. So it is going to be power 500 by voltage 200. So ரெண்டாவது இதுல current வந்து 2.5. So பசங்களா கீழே 2.5 மேல 7.5. அப்ப மொத்த current எவ்வளோ? சார் மொத்த கரண்ட் சேர்த்து பார்த்தா 10 ஆம்பியர் சார். 10 வருது, 7.5 மேல போகுது, 2.5 கீழே போகுது. அப்ப ஃபியூஸோட ரேட்டிங் should be 10. அப்ப ஃபியூஸோட ரேட்டிங் should be 10.
It's a very, very good question. Nalla kelvida dey. I hope you enjoyed it. Let's go to the next question. Everybody, try to do it fast. Silver articles become black on prolonged exposure to air. This is due to the formation of what? This is due to the formation of what? Is it because of oxidation or is it? It is because of oxidation. Ana enna add ஆகும்? It is not O, it is S. It is because of the reaction with hydrogen sulfide in the air. H2S oda act பண்ணி it will produce silver sulfide. Ag2S. So இதனால தான் அது கருப்பாகுது. It is not oxygen. It is Ag2S. புரியுதா பசங்களா? Very good. Super பா. அடுத்த கேள்வி. So இதுல கரெக்டான சீக்வென்ஸ்ல மேட்ச் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் இமேஜ் பிளரா தான் இருக்கு. ஒழுங்கா பார்த்து சொல்லுங்க. அதே சீக்வென்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் angle of incidence, அப்புறம் angle of emergence, angle of refraction, அப்புறம் lateral displacement. Okay, so check it correctly. அவன் கேட்ட ஆர்டர்ல சொல்லுங்க. So first அவன் கேட்டது angle of incidence. Angle of incidence இதான். So 2 தான் angle of incidence. Second angle of emergence இதான் angle of emergence. So அடுத்தது 1. So 2 1. இது தப்பு, இது தப்பு. அடுத்தது அவன் கேட்டது angle of refraction. இதான் angle of refraction. So 2 1 4. இதான் correct. And கடைசியா lateral displacement. Lateral displacement is 3. So இதான் கரெக்டான பதில். So the answer is 2 1 4 3. 2 1 4 3. That's the right answer. Okay. So bio வருதுடா டேய். I have 90 questions. பொறுமையா இருங்கடா. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. What category of compound is this? What category of compound is this? C5H10. யோசித்து பதில் சொல்லுங்க. C5H10. What category is this? Is it alkane, alkene, alkyne or alcohol? What category of compound is this? It is going to be alkene. Very good. ஏனா chemical formula for alkene is CnH2n. Chemical formula of alkane is CnH2n plus 2. Chemical formula of alkyne is CnH2n minus 2. புரியுதா? alcohol na OH வரும். alcohol na OH வரும். புரியுதா? இங்க OH இல்ல. அதனால alcohol கிடையாது. So answer is alkene. ஏனா C5H10. So CnH2n. இங்க இருக்கத டபுள் ஆக்கணும். 5 10. So அதனால alkene தான் கரெக்டான ஆன்சர். You guys are absolutely correct. Moving on. Let's go பசங்களா. Last 25 questions. Almost over. An alkyne has 6 carbon atoms. The number of hydrogen atoms are. An alkyne has 6 carbon atoms. The number of hydrogen atoms are. யோசித்து சொல்லுங்கப்பா. Everybody, I want you all to be quick. டப்புன்னு பதில் சொல்லுங்க. Very good பசங்களா. The answer is 10. ஏன்னா alkyne na triple bond. Alkyne na triple bond. Triple bond na CnH2n minus 2. So number of carbon atom 6 na N6. N6 na அப்போ 2 into N minus 2. So it is C6H10. C6H10. That is the right answer. So the number of hydrogen atoms is 10. So 10 da sariyana badil. I hope you all got it. Let's move on. The process of conversion of sulfide ores into oxide by heating strongly in the presence of air. Presence of air என்னதுப்பா answer? Presence of air la heat பண்றது. Presence of air la heat பண்றது என்னது? It is called as very good. Very good. Presence of air la heat பண்றது it is called as roasting. So calcination is for carbonate ores. பசங்களா சில எக்ஸ்ட்ரா விஷயங்கள் சொல்லி தரேன்டா. இது carbonate ores. Calcination is for carbonate ore. Roasting is for sulfide ore. Roasting is in the presence of air. Roasting.
Calcination is in the absence of air. Absence or limited supply. Absence or limited supply. Adan calcination. Okay va? Let's go to the next one. Everybody try to solve it. Is a நல்ல கேள்வி. Trap question. ரொம்ப trap ஆன question. ரொம்ப trap question. Please be careful. It's a very trap question. Please try to solve it correctly. Try to get the right answer. இந்த கேள்விக்கு சரியான பதில் என்னது? It's a trap question பசங்களா. கண்டிப்பா மாட்டுவீங்க. Don't tell me the answer is D. தப்பு. பாத்தியா? நான் சொன்னல நிறைய பேர் D சொல்வீங்கன்னு. இது தப்பு. ஏனா அவன் கேட்டது refining. They didn't ask extraction. See, sodium and potassium are extracted by electrolytic methods. Extracted by electrolytic methods. Okay, but extraction கேக்கல. They are asking refining. Refining கேக்குறாங்க. Refining வந்து gold and copper. Gold and copper. The answer is 1 and 2. So refining carefully கவனி. அதான் பார்க்கணும். சும்மா துள்ள கூடாது. You have to check carefully. Refining is gold and copper. That's the right answer. Let's go ahead. Everybody try to do it. The sky looks dull and black instead of blue in outer space. Reason is there is no atmosphere to scatter light. Correct? Is the reason correct? The sky looks black in space. Outer space la black ah thana irukum. நம்மலாம் பார்த்திருக்கோமே படம் Interstellar அப்புறம் Gravity அந்த மாதிரி நிறைய படம் பார்த்திருப்போம்ல where they go to outer space. It is black because there is no atmosphere to scatter light. That's the truth. It's correct. The reason is the correct explanation for the assertion. It is absolutely right. Now, let us have a look at the leaderboard. Rahul is at the top, very closely followed by Matesh, Ajay, Samiksha, Jayalakshmi, Kanmani, Jiljil, Sadhana, Sarvesh, Lakshmana. Great. எப்படி முடிய போகுதுன்னு தெரியல. Let's have a look at it. Which form of zinc metal is used in the laboratory to prepare hydrogen? Which form of zinc metal is used? Is it powder or zinc filing or granules or rod, zinc rod? What do we use? We use zinc granules. Poi vasi, NCERT vasi. We use zinc granules. Zinc granules la hydrogen acid ஊத்துறீனா hydrogen gas வரும். Okay வா? Let's go to the next question. Everybody, quick. Danger signals are made up of red color. Why? Danger signals are made up of red color. Why? Velocity of red color is maximum. So signals are even visible in the dark. Okay. Velocity of red color is maximum. So signals are visible even in the dark. Tappu. Answer is, reason is false. See the answer. Maatningala. See, the wavelength of red is high. Red oda wavelength high. Red oda wavelength high irukanaala it is scattered less. It is scattered less. So ரொம்ப தூரம் போனாலும் ரெட் கலர் வந்து அவ்வளவா ஸ்கேட்டர் ஆகாது. ஸோ ரொம்ப தூரம் தெரியும். அதனால தான் டிராஃபிக் லைட், டேஞ்சர் சிக்னல் எல்லாமே ரெட். பிகாஸ் ரொம்ப தூரம் போனாலும் அவ்வளவா ஸ்கேட்டர் ஆகாது. ஸோ உனக்கு தெரியும். ஓகே, லெட்ஸ் கோ. எவ்ரிபடி ட்ரை டு சால்வ் இட் பசங்களா. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் டிட்டர்மைன் வாட்? எதை தீர்மானிக்கும்? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் எதை தீர்மானிக்கும்? It detects what? Both the direction and the strength of magnetic field. Correct? Answer is option D pasangla. It gives you the direction as well as strength. ஏனா magnetic field lines பக்கத்துல இருந்துச்சுனா it is a strong magnetic field. Magnetic field line தூரமா இருந்துச்சுனா it is a weak magnetic field. And pasangla எங்க magnetic field strength அதிகம்? It is near the poles. Near the poles magnetic field strength is maximum. Okay va?
Very good. Next one. Very good. Everybody try to solve it. Hey, biology irukkuda, wait pannu. They have added it. I don't know why it's not come yet. எனக்கே டவுட்டா இருக்கு ஏன் ஒன்றும் வரல. ஓகே, ஸோ இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் என்னதுடா? வெரி குட். ஸோ பசங்களா, அட்டாமிக் நம்பர் 19 வந்து பொட்டாசியம் K. அட்டாமிக் நம்பர் 17 வந்து இட் இஸ் குளோரின். ஸோ கேயும் குளோரினும் சேர்ந்தா இட் வில் ஃபார்ம் KCl. ஸோ KCl இஸ் XY. ஸோ கரெக்ட். இது soluble in water? எஸ். ஏன்னா அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் soluble in water இல்லையா? ஏன்னா polarity, polar in polar, water is polar. So like dissolves like இல்லையா? So X and Y are joined by sharing of electrons. தப்பு. Sharing na covalent. இது ionic bond. Sharing na covalent. இது ionic bond. It would conduct electricity in molten state? Yes. ஏன்னா ionic compounds in molten state they conduct electricity. சரியா? So answer is 1, 2 and 4. 1, 2 and 4 தான் சரியான பதில். Very well done my dear boys and girls. Okay? Okay, so in the கேள்விக்கு ஆன்சர் என்னடா? So identify the acid and base from which K2SO4 is prepared. So acid H2SO4, base is KOH. Sir, இதுவும் கரெக்டா சார்? இது acid ஆனா இது base கிடையாது. So that is not right. So the answer is option C தான் பசங்களா. இது acid ஆனா இது base கிடையாது. இது ரெண்டுமே salt. So ரெண்டு I'm sorry. இது acid, இது salt. So இதுவும் correct. கிடையாது. இது salt, இது acid. So they're asking acid and base. They're not asking acid and salt. So they're asking acid and base. So that's why option C is the right answer. Well done boys and girls. Hey, அடுத்த கேள்வி பயோடா. சேலஞ்சா? அடுத்த கேள்வி உங்க எல்லாருக்கும் பயோ. ஹாப்பியா? நெக்ஸ்ட் கேள்வி இஸ் பயாலஜி. யாரு கரெக்டா சொல்றான்னு பாப்போம். இதான் கடைசி கேள்வி. In physics and chemistry, the last question. இத்துடன் physics chemistry முடிவடைகிறது. Okay, அடுத்தது பயோடா டே. So பசங்களா, what is royal water? Royal water is aqua regia. Aqua regia. Aqua regia na, it is used for dissolving gold, platinum. It is used for polishing ornaments. நம்ம ஜுவல்லரியை பாலிஷ் பண்றதுக்கு aqua regia யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது HCl and HNO3 in the ratio 3:1. In the ratio 3:1, it is fuming. எல்லாம் concentrated. Concentrated HCl, concentrated HNO3. எல்லாமே ரொம்ப important பசங்களா. I hope all of you have got it. Let's go. Bio வந்தாச்சு. இப்போ சொல்லுங்கடா டே. Bio, I want everybody to solve it. நீங்க ஆசைப்பட்ட மாயடா டே. Quick, 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 quick. சீக்கிரம் பசங்களா. I want you all to be fast. எல்லாரும் சீக்கிரம் டாடி. என்ன குவிஸ் எண்ட் ஆயிடுச்சு? ஓகே, கரெக்டா குவிஸ் எண்ட் ஆயிடுச்சு. பயோ குவிஸ் மட்டும் திருப்பி பார்ப்போம்டா. We will do it again. சரியா? So bio quiz we will do it again in just 15 minutes. ஓகேவா பசங்களா? குவிஸ் டைமிங் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ we will do it again. நம்ம லக்க பாருங்கடா டே. நம்ம லக்க பாருங்கடா. ஓகே, ஸோ எல்லாம் வருவீங்களா? 15 மினிட்ஸ்ல பயோ குவிஸ் வைக்கலாமா? I will keep it at 7:30. and பசங்களா, shall we do electricity chapter marathon? எல்லாரும் ரெடியா? எஸ். ரேங்க்கும் தெரியலடா. You only have to check it and let me know. Okay, so we will keep it in half an hour. Bio quiz, அப்புறம் electricity marathon வருவீங்களா எல்லாரும்? Will we all do it? Great. So I hope you enjoyed.